health and rights. That report confirmed that sexual and reproductive health and rights are human rights, and violations of those rights are a form of violence against women and hinder progress towards gender equality. It also highlighted the challenges, gaps and even backsliding in this field within the EU and around the world. High-quality sexual and reproductive health services are fundamental to the overall health and well-being of individuals, couples and families, and go well beyond abortion. They cover issues such as contraception, education and prevention, treatment of HIV and other sexual transmitted diseases, as well as fertility and sex-specific cancers. Comprehensive sexuality education is not only a key to building children's and young people's skills to form healthy, equal and safe relationships, but it can also help combating gender stereotypes, violence and abuse against children and women, as well as discrimination. While the Commission recognises that sexual and reproductive health and rights are integral to our general health, I would like to recall clearly that legislative powers on health lie within the Member States. Member States are thus responsible for the definition of their health policy and the work done in the area of public health. The EU has only complementary competence, and it's limited to encouraging cooperation between Member States and, if necessary, to lend support to their action. All women across the EU should have adequate access to good quality health care and treatment. Sexual and reproductive health is a part of it. One of the objectives of the EU4Health programme is to improve and foster health in the Union to reduce the burden of communicable and non-communicable diseases, among others, by promoting access to health care. This includes access to sexual and reproductive health care as well. The programme may support Member States' actions to promote access to sexual and reproductive health care and to support integrated and intersectional approaches to prevention, diagnosis, treatment and care. Strong women's rights and gender equality are an asset and an achievement the whole of Europe must be proud of, and we should not take them for granted. And also let me conclude by reacting shortly on Clement Bon and the presidency and the plan which was announced yesterday by the President Macron. I want to confirm here that the Commission stands ready to cooperate and to help all these efforts which will lead to fairer Europe for women. And I also want to confirm that not only we are implementing now the gender equality strategy from spring last year, but also specifically now focusing on violence against women, because we want to adopt the directive against the violence this year in spring. Thank you very much. Thank you very much, Vice President Jourova. And now I pass on to the speakers of the different political groups, starting with the EPP group. Francis Fitzgerald, you have the floor. Her name was Aisling. She was 23, and she went for a run last Wednesday at 4 p.m. in a very public place, and she was murdered. This horrendous crime has had a deep emotional, disturbing and upsetting resonance across Ireland and Europe. Violence against women. The same violence against women we discuss in this chamber almost every plenary. And as a woman, I'm sick of it. Because, as I have said in this very spot in November, women in Europe should be safe everywhere in Europe, from one country to the next, in the home, workplace or on the street. In reality, the plague of violence against women across our world cannot be disassociated from the unfinished fight for equality. When it comes to sexual and reproductive rights and health, this too is unfinished and even regressing in some ways. Supporting women's bodily integrity and choice and sexual and reproductive health decisions is central to equality,
And in fact, where these decisions are not a woman's own, it is in effect violence against women. A world that continues to tolerate female genital mutilation, that doesn't ensure universal access to sexual education, a world that refuses to recognise fatal fetal abnormalities and forces women to travel in the most harrowing of circumstances, is a world where violent acts take place. And we must end it now. Together, all of us can make a difference, men and women. This must be on the shoulders of men too, men and women working together. We can end it. We must end it. The price is too high for all of us, for our society. It is a societal responsibility as well as an individual responsibility. We must prioritise this. We must change this world to make it safe for women and men. Together we can do it. Thank you. Thank you very much, Ms. Fitzgerald. And now, on behalf of the S&D Group, I invite Helen Fritzon to take the floor. Thank you. And thank you, Mrs. Fitzgerald, for your strong position. Thank you. Förra året antog vi här i parlamentet en historisk rapport om sexuella och reproduktiva hälsorättigheter. Och jag önskar att vi kunde fira segrar och framgångar. Men vi kan aldrig ta detta för givet. SRHR handlar inte bara om hälsa och sexuella reproduktiva rättigheter. Det handlar om demokrati, rättvisa, jämställdhet. SRHR är en förutsättning för att kvinnor och flickor ska kunna bestämma över sig själva och sina kroppar. Och varje dag utsätts flickor och kvinnor för våld och sexuella övergrepp. Och vi har medlemsstater i vår union där kvinnor förvägras rätten till abort. SRHR stärker vår union om vi vågar gå fram och säkra dessa rättigheter så att vi kan ge möjligheter för våra invånare att vara självständiga människor. För det innebär en utveckling både politiskt och ekonomiskt för vår union. Och jag förväntar mig att vårt parlament står upp för rätten för var och en att själv kunna bestämma och besluta över sin egen kropp. Att varje medlemsstat tar sitt fulla ansvar för att värna dessa rättigheter. Vi skriver 2022 och varje dag utsätts flickor och kvinnor för våld och sexuella övergrepp. Och varje dag äventyrar vi små barns liv som ska behöva växa upp med våld och sexuella övergrepp. Antingen att de utsätts själva eller att man blir utsatt för det i sin egen familj, av närstående eller andra som berör barnet. Det är dags nu att vi står upp för detta. Vi har en bra rapport. Se till att vi tar fighten så att dessa rättigheter når alla EUs invånare nu. Tack för ordet, fru talman. Thank you very much, Ms. Fritzon. And now on behalf of the Renew Group, I invite Samira Rafaela to take the floor. Dank u wel, voorzitter. Het is absurd dat ik hier vandaag in 2022 weer sta te pleiten voor seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen. Maar de gure conservatieve wind binnen Europa raast door. In Polen is veilige en toegankelijke abortus al de facto verbannen. En nu wil de Poolse regering zelfs de bizarre verplichte registratie van zwangerschappen. Conservatieve krachten in lidstaten, Kroatië, Slowakije en Litouwen willen het Poolse voorbeeld maar al te graag volgen. In Malta is abortus zonder uitzondering verboden. Zelfbeschikking is in Europa helemaal niet meer vanzelfsprekend. Want laat mij duidelijk zijn, seksuele en reproductieve rechten gaan over de zelfbeschikking van vrouwen. De vrijheid en het fundamentele recht om je eigen keuzes te maken over je eigen lichaam en daarmee je eigen leven. En deze rechten zijn onaantastbaar.
En ik roep dit parlement, de Europese Raad en de Commissie daarom op om pal achter deze fundamentele rechten te staan. Committeer jullie aan de Simone Veil-pact. Zorg ervoor dat alle lidstaten van deze Unie het veilige, legale en toegankelijke recht op abortus garanderen. Het verstrekken van inclusieve seksuele voorlichting en de toegang tot anticonceptiemiddelen zijn niet onderhandelbaar. Alleen zo worden fundamentele mensenrechten voor alle burgers gewaarborgd. Want vrouwenrechten zijn mensenrechten. En dat hoort de norm en de realiteit in Europa te zijn. En om dit te bewerkstelligen nodig ik al mijn collega's hier uit om zich voor deze fundamentele rechten uit te spreken. Maar dat alleen is niet genoeg. Als lidstaten veilige en legale wegen naar abortus niet op orde hebben, laten wij dan met een Europese oplossing komen. Laat het mogelijk zijn voor vrouwen om dan elders in Europa wel gebruik te maken van dit recht op veilige abortus. Want we moeten elkaar helpen. En zoals men in Polen weet, staan hier levens op het spel. Dit gaat gewoon over een mensenleven. Dit gaat gewoon over een leven van een vrouw. En daar wordt gewoon mee gespeeld. Met deze belachelijke wetten die we hier in Europa inmiddels kennen. Het is gewoon om je voor te schamen hier in Europa. En tot slot, we weten dat het inperken van seksuele en reproductieve rechten niet op zichzelf staat. Maar aan de rechten van vrouwen wordt ook aan mensenrechten. If you are affecting women's rights, you're affecting human rights. Thank you. Thank you very much, Ms. Raffaella. And now I invite Terry Reintke on behalf of the Green Group to take the floor. Danke, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, bienvenue au Parlement européen, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit Jahren erleben wir massive Angriffe auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht in Europa. Ein autoritärer Backlash, der versucht, unser Recht auf unseren eigenen Körper streitig zu machen. Aber neben all diesen Angriffen gibt es auch Licht in der Dunkelheit. Und das nicht nur in Irland, sondern endlich auch in Deutschland. Und ich will es hier nochmal sehr klar sagen, weil ich sehr häufig auf Überraschung und Unverständnis treffe, wenn ich das erkläre, gerade französische Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor im Strafgesetzbuch geregelt. Abtreibung ist nur unter bestimmten Vorbedingungen straffrei, aber immer noch nicht entkriminalisiert. Und bisher können Ärztinnen sogar dafür belangt werden, wenn sie auch nur Informationen über Schwangerschaftsabbrüche auf ihren Webseiten veröffentlichen. Dieses Informationsverbot, der Paragraph 219a, wurde 1933 von den Nazis wieder eingeführt. Was dahinter steckte, können sich viele wahrscheinlich denken. Und jetzt, diese Woche, endlich, nach vielen Jahren des harten Kampfes, ist die ersatzlose Streichung des 219a endlich angestoßen worden. Das ist natürlich nicht der letzte Schritt auf einem langen Weg, aber ich finde, es ist trotzdem ein wichtiges Signal. Denn die Debatte um sexuelle und reproduktive Rechte in Deutschland, in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten weit hinterher. Und wir brauchen endlich wieder Fortschritt, was sexuelle Selbstbestimmung in Europa angeht. Denn seit Jahren kämpfen wir, wenn wir ehrlich sind, häufig einen Abwehrkampf. Dabei muss Ziel feministischer Bewegungen doch sein, vorwärts zu kommen. Und deshalb danke an die vielen Aktivistinnen, an die Ärztinnen, allen voran Christina Hähne, den Juristinnen und den vielen anderen Menschen, die sich unermüdlich für die Streichung des Paragraphen eingesetzt haben. Seid euch gewiss, dieses Parlament steht ganz klar an eurer Seite. Und jetzt muss es weitergehen, bis die alten Demosprüche endlich Realität werden, überall in Europa. Mein Bauch gehört mir, mein Körper, meine Entscheidung. Ganz vielen Dank. Dankeschön, Frau Kollegin Reintke. Und wir fahren fort mit der Kollegin Sarandone für die Fraktion Identität und Demokratie. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Grazie. In questo dibattito si parla anche di diritti delle donne. Ebbene, la sera di Capodanno
a Milano, la mia città, On New Year's Eve 12 in Milan, my ragazze sono city, state 12 aggredite con young molestie women sessuali. were attacked, 12 è il sexually numero che abbiamo oggi, abused. ma le denunce stanno continuando ad aumentare. 12 is the current Sono figure, but state it's going up molestate as sessualmente da oltre reports 50 come in. ragazzi di origine Over straniera. 50 Hanno young subito men of foreign violenze a origin volte were anche responsible per for this. 20 minuti, sono state gettate a These terra, attacks toccate in ogni continued for parte 20 del loro minutes. They were corpo, sono state knocked onto the violate. floor and touched all over their Immaginate bodies decine and di raped. mani contemporaneamente sul loro corpo senza Dozens poter of hands all over their difendersi. bodies without Si è them being ripetuto able quanto to avvenuto nel defend themselves. 2016 a Capodanno a Colonia, ve lo ricorderete Similar to what tutti, happened in con tantissime 2016 donne in aggredite e Cologne, you'll molestate da remember. decine di Many uomini. women were Allora, molested quando and parliamo attacked di by rispetto men. delle donne, So when we talk dobbiamo about avere respect for il women, coraggio di non girare la we testa need dall'altra to parte have the courage e to dobbiamo not farlo look the anche other way quando si discute dell'immagine della when donna we're portata avanti discussing da certe comunità, the parlo image di of quelle women that islamiche. some Queste communities take forward, violenze, such as che the a Milano Islamic sono community, we state need to bear fatte this in da mind persone di too. origine So straniera, hanno un violence, nome such ben as this chiaro. violence In carried arabo out si by chiamano people of foreign Tarush origin, cioè molestie Tarush collettive. Ganea. This Sono is a figlie di term un'idea for consolidata di una donna group sottomessa, attack. The da submissive opprimere. woman attacked by a group of men. Questi delinquenti, These queste merde, sono figli di criminals, un'immigrazione senza freni e these non gestita arseholes e sono come prodotto from di un'integrazione an fallita, anzi unmanaged, mai veramente failed aspirata. social Dobbiamo dirlo background. con forza, They've l'integrazione in never really molte been periferie delle nostre brought città in up, realtà and non they esiste live e in sta the fallendo outskirts of our miseramente e city. si stanno They're creando delle being società parallele. failed. We don't have Qua molte persone a diranno structure che in portare those il velo places. islamico è un They're segno di left to their own libertà. devices, and Io non lo penso, non la saying penso that così. it Secondo me è un means simbolo di freedom to sottomissione. let them È do un things this simbolo di way. una donna To me, it's not a che symbol non of ha il freedom; it's a diritto di symbol of farsi submission. vedere per We're quello talking che è, about che non può women mostrarsi. who Penso can't show their al caso faces, di who are scared to go Saman, out. la ragazza That's the Saman, uccisa in Italia perché young la sua famiglia woman pakistana killed non in voleva Italy because her che lei Pakistani andasse in family giro didn't senza want velo e poi lei her voleva to anche go out on rifiutarsi, the pensate street un po' without a un veil. matrimonio imposto. And Ma she penso anche alle wanted to flee tante an ragazze arranged aggredite marriage. in ambito Think of familiare all perché those magari vogliono women who are semplicemente vivere attacked in the all'occidentale. home Allora da just madre, da because they donna, want to non lead posso a Western accettare lifestyle. in alcun modo il Mothers, silenzio women buonista di who certa sinistra che ha cercato in are ogni not modo di able negare il collegamento to tra le violenze a enjoy the Milano lives that all e those well-meaning l'immigrazione people e il on ruolo the della left donna say negli they ambienti should, islamici. because of Chiudo, purtroppo anche questa immigration and the way istituzione the sembra più Islamic interessata al world looks at linguaggio them. di genere che a If we're difendere talking le about donne dalla violenza. Grazie. really defending women and women's rights, we should forget Dankeschön, about Frau gender-based Kollegin. Und wir fahren fort in der Aussprache mit Frau Kollegin Wiśniewska für die Fraktion der Konservativen und Reformer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Pierwszym państwem na świecie, które wprowadziło aborcję na życzenie w 1920 roku był Związek Radziecki. W 1933 roku aborcja eugeniczna stała się obowiązującym prawem w nazistowskich Niemczech. Po II wojnie światowej komuniści wprowadzili aborcję na życzenie we wszystkich państwach bloku wschodniego. Dziś lewica próbuje nam wmówić, że dostęp do aborcji jest prawem człowieka. Otóż aborcja nie jest powszechnym prawem człowieka i nie jest objęta żadnym międzynarodowym prawem. Wręcz przeciwnie. W Konwencji o prawach dziecka podkreśla się, że dziecko z powodu na niedojrzałość wymaga szczególnej opieki i troski, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Zaś artykuł 2 Karty Praw Podstawowych stanowi, że każdy ma prawo do życia. Dlatego, że to prawo do życia jest podstawowym prawem, z którego wywodzą się wszystkie inne prawa. Karta Praw Podstawowych nie wymaga odnowy, jak mówił Macron, ale wypełnienia jej zapisów. Prawo do życia jest fundamentalną wartością, na którym opiera się porządek moralny i społeczny. Dziś lewicowo-liberalne środowiska sieją ideologiczny zamęt. Chcecie aborcji na życzenie, eutanazji, uznając za nieważne to, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Lekceważycie Państwo podstawową zasadę mówiącą o tym,
że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Tym drugim człowiekiem w tym przypadku jest ten najbardziej bezbronny, nienarodzone dziecko. Nienarodzone dziecko, które ma prawo do leczenia, do dziedziczenia, ale według Was nie ma prawa do życia. Dziękuję. Danke, Frau Kollegin. Und wir fahren fort in der Debatte mit der Kollegin Rodriguez-Palop für die Fraktion der Linken. Bitte schön, Sie haben das Wort. You have the floor, madam. Más del 90% de los abortos practicados en España desde 2010 se han derivado a clínicas privadas debido en gran medida al uso abusivo de la objeción de conciencia. Hace unos días, una asociación ultracatólica colocaba anuncios en varias ciudades españolas animando a rezar delante de las clínicas donde se practican abortos. Es decir, haciendo un llamamiento público para acosar a las mujeres que acuden a estos centros para interrumpir su embarazo. Históricamente, la medicina ha pasado por alto muchas dolencias femeninas asociadas a nuestra actividad sexual y capacidad reproductiva, porque los estudios los realizaban científicos varones sobre pacientes varones, extrapolando las conclusiones a las mujeres sin tener muy en cuenta las diferencias biológicas. Son solo 3 ejemplos de cómo nuestros derechos sexuales y reproductivos siguen sin estar garantizados, y esa desprotección afecta a nuestra salud y a nuestra autonomía. Y cuando están garantizados, muchas veces no son accesibles por falta de recursos públicos y educación sexoafectiva, o porque algunos quieren santificar su vida a costa de arruinar la nuestra. A pesar de que este Parlamento ha dicho que restringir el derecho al aborto es una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, los discursos antifeministas y antielección tienen cada vez mayor presencia en las instituciones europeas. Esta semana, escuchamos a Roberta Metsola comprometerse con las posiciones mayoritarias de esta Cámara y a Emmanuel Macron pedir que el aborto se incluyera en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Solo espero que estas palabras se conviertan en hechos. Y termino y añado. Los derechos sexuales y reproductivos sí, son derechos humanos y no son solo servicios sanitarios. Por eso son competencia de la Unión Europea. Dankeschön, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit der Kollegin Colin Österle. Bitte schön, Sie haben das Wort. Colin Österle, you have the floor. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Ministre. Simone Veil, première femme présidente du Parlement européen, disait « La contraception a consacré la liberté des femmes et la maîtrise qu'elles ont de leur corps ». C'était il y a 43 ans. L'accès à la contraception, on le sait, est essentiel et pourtant, il est encore trop inégal en Europe, parfois d'ailleurs par simple manque d'information. Mais c'est également l'absence ou le faible remboursement de ce qui constitue pourtant un soin médical qui doit nous alerter. L'Union européenne doit veiller à ce que les restrictions à la contraception ne se multiplient pas en Europe. La Pologne était, par exemple, en 2020, le seul pays européen à avoir augmenté les restrictions à la contraception au cours des 4 dernières années. Des inégalités existent également concernant l'accès à la contraception d'urgence, malheureusement considérée comme certains États membres comme un avortement. La pandémie a également aggravé les choses. Certains États membres ont jugé que la contraception n'était pas un service essentiel, pendant que d'autres suspendaient les services liés à l'IVG, compliquant encore davantage l'accès à l'avortement. Comme sur la contraception, concernant le droit à l'avortement, nous devons avoir une position claire. On le sait, certains États membres n'ont toujours pas légalisé l'avortement et d'autres l'ont considérablement restreint. C'est évidemment une question sensible puisqu'elle relève de la compétence de chaque État membre. Mais le Parlement européen peut se prononcer. Il doit même se prononcer lorsqu'il y a un enjeu de santé publique. Dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Nous ne pouvons accepter que des femmes citoyennes européennes mettent leur santé ou leur vie en danger. Alors si nous voulons construire cette Europe de la santé à laquelle nous aspirons, il faut bien évidemment nous saisir de ces questions. Je vous remercie.
Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Bevor ich die Aussprache mit Herrn Kollegen Matic fortsetze, werde ich die erste Abstimmungsrunde des heutigen Tages eröffnen. Sie wissen, die Dossiers, über die wir abstimmen, sind der Tagesordnung zu entnehmen. Die Abstimmungsrunde ist von 9:45 Uhr bis 11 Uhr geöffnet. Es kommt dasselbe Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in den vorangegangenen Abstimmungsrunden. Alle Abstimmungen sind damit namentliche Abstimmungen. Damit erkläre ich die erste Abstimmungsrunde für heute für eröffnet. Wie gesagt, Sie können bis 11 Uhr abstimmen. Um 13 Uhr werden die Ergebnisse dieser Abstimmungsrunde dann entsprechend veröffentlicht. Und jetzt fahren wir in der Aussprache fort. Das Wort hat Herr Kollege Matic. Bitte schön. Hvala potpredsjednice, potpredsjednice Jurova, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovih dana u Poljskoj se vodi debata oko još jednog zakona koji će imati negativne posljedice na ostvarenje seksualnih i reproduktivnih prava, a kojemu je cilj onemogućiti pristup seksualnom odgoju i obrazovanju. Nasuprot toga nalaze se hrabre Poljakinje koje su unatoč zastrašivanju, nasilju i uznemiravanju uspjele skupiti više od 100.000 potpisa za inicijativu koja bi omogućila pobačaj do 12. tjedna. Nažalost, po tom pitanju Poljska nije jedina država koju treba problematizirati. Tu su Malta, Slovačka, Mađarska, a i još neke članice. Iako trenutno nije tu, koristimo ovu priliku da našu predsjednicu, bez obzira na sve ono što je zastupala prije nego je odabrana na ovu visoku funkciju, podsjetim da je nadalje njena obaveza braniti svaki dokument koji je proizašao iz ove kuće. Od izuzetno je važnosti da jasno i glasno brani upravo one koji se bave seksualnim i reproduktivnim zdravljem, zato što su to temeljna ljudska prava i zato jer uskrata tom pristupu zdravstvenim uslugama iz ovog područja rodno je uvjetovano nasilje. O tome je jučer potpuno jasan i direktan bio i predsjednik Macron i s velikom ćemo pozornošću pratiti njegov prijedlog da se pravo na siguran pobačaj doda u povelju o temeljnim ljudskim pravima. Dankeschön, Herr Kollege Matic. Und wir fahren fort in der Aussprache mit der Kollegin Sacharopoulou. Bitte schön. Sie haben das Wort. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Messieurs les ministres. Dans cet hémicycle, nous luttons pour l'égalité salariale, la mise en place de quotas, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. And reconciling work and family life, we all aspire to a union of equality. But if we really want to achieve equality between women and men, there is one indispensable condition: respect for sexual and reproductive rights. We should each be able to take decisions in relation to our own bodies. We should take our own decisions. That is what true freedom and independence for women will mean. Sexual and reproductive rights give you a snapshot of the health of a democracy. If you circumscribe those rights, you undermine the judicial independence of individuals and rule of law. Looking at what has happened in Poland and Hungary with new legislation, we're seeing a proliferation of examples which we're impotent to do anything about. But since we have a progressive majority president, we should be firmer in calling out the need to tackle this. In the French presidency, we need to say loud and clear that abortion is a fundamental right. We should include it in the Charter, as President Emmanuel Macron said yesterday. The Simone Veil Pact, proposed by our group, the Renew Group, also needs to become a reality, and in that way, the Parliament, Council and Commission can work together to adopt legislation which will provide the highest possible protection to people who are seeking to combat violence and will enshrine sexual and reproductive health rights. We need your assistance to take this pact forward and defend it. President Metsola, who is not present at the moment, needs to endorse this too. Our eyes are upon you. Frau Kollegin. Wir fahren fort in der Aussprache mit der Kollegin Riba-i-Chiner. Bitte schön, Sie haben das Wort. You have the floor.
Gracias, presidenta. Durante demasiado tiempo, las mujeres no hemos decidido libremente sobre cuestiones políticas, culturales, económicas o sociales que afectaban directamente nuestras vidas. Incluso algunos hoy en día aún se obcecan en defender que no podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Lo hemos visto estos últimos años en Polonia o Eslovaquia. Para entender la importancia de este debate es crucial poner algunos datos sobre la mesa. Según la OMS, 47.000 mujeres embarazadas mueren cada año en abortos no seguros y más de 16 millones de adolescentes dan a luz principalmente por relaciones forzosas y embarazos no deseados. Es por esto que el pasado mes de septiembre el Parlamento Europeo aprobó un informe que reclamaba la inclusión de la violencia machista en la lista de eurocrímenes. Y el texto, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, era muy claro sobre el tema que hoy nos ocupa. La falta de acceso a un aborto legal y seguro es una forma de violencia de género. Por todo esto, es esencial que hoy reiteremos en esta institución que representa la voluntad de la ciudadanía europea que en esta casa los derechos fundamentales se defienden. Y esto incluye, por supuesto, nuestros derechos sexuales y reproductivos. Son nuestros cuerpos y, por lo tanto, nosotras decidimos. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank. Und wir fahren als nächstes fort mit Herrn Kollegen Kuhs. Now, Mr. Kuhs is the next speaker. You have the floor. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Thank you very much, Meine President. herzlichen Glückwünsche noch zu Ihrer Wiederwahl. Good luck. Gute, Gottes Segen. Good luck on all with the new Werte elections. Kollegen, erneut colleagues, reden once wir again we're hier über speaking die sexuellen Rechte der Frau sexual und über and ihre reproductive rights reproduktive Gesundheit. of women and Und reproductive wieder health of tauschen women. wir And die once again we altbekannten confuse Standpunkte aus. The various Neu points of ist view that allerdings, exist. What dass is, Herr however, Macron new dieser is Tage that deutlich Mr. sagt, Macron made it was sich very, very hinter clear ihren verharmlosenden what was Worten behind his verbirgt. supposedly kind of Nämlich, harmless es geht presentation. It Die involves Tötung basically menschlichen abortion, the Lebens. killing of human lives. Sie mögen vielleicht jubeln, dass die Tötung von Ungeborenen als Now Menschenrecht in die we Grundlagenverträge aufgenommen celebrate werden soll. this particular issue and that we are to Kollege celebrate Matic, it being Ihr Bericht included in the trägt Charter of offensichtlich Fundamental Früchte. Human Rights. And Doch statt zu jubeln, Indeed, sollten Sie instead weinen, of, wie auch ich weine, über instead of diesen celebrating, ungeheuren we ought to Affront, cry, diesen because this is a infamen terrible, Angriff auf eine violent Grundfeste act. unserer Verfasstheit, The attack unsere on Conditio the very, Humana, very human dem condition Recht auf and Leben, human ja auf die life, Würde the des right Menschen. to human life and the Sie legen right die to Axt an die human respect an die and Wurzel dignity. Europas. Sie We zerstören are dort ihr eigenes undermining Gebilde. the very, very Und ich bin überzeugt, roots of Europe as well, and I'm diese convinced Abtreibung that als Menschenrecht in den Verträgen abortion is gestanden included wäre, in the dann Charter wären of Polen Fundamental Human und Rights, Ungarn then niemals Poland and dieser Union Hungary beigetreten. would never be Und members es of geht this ja doch darüber particular hinaus. group. Denn wo So das I think it's quite Familienleben einst ein that, Recht war, wird es life heute zu einem is exklusiven a right. Privileg für Eliten. And Und we are remember that it der is not an Migranten. issue of exclusive privileges Wir for an stehen elite zumindest in or for Westeuropa vor dem migrants. Verschwinden des In europäischen Bürgertums Western und unserer Europe, we find christlich-jüdischen us Kultur. in a situation where Und das will ich Judeo-Christian nicht. Und ich values glaube, das are wollen Sie being doch auch undermined nicht. and Doch destroyed, dann and müssen the wir very uns gegen diese cornerstones Initiative of our von Präsident society Macron are wehren. being Und wir müssen uns chipped away at. zurückbesinnen auf das, I was think uns we in do have to Europa think zusammenhält, very, was uns very stark clear. What gemacht is hat it that und was auch links us weiterhin in Europe? notwendig What ist, damit is it wir eine that gute brings und us lebenswerte Zukunft together? haben können. And what will Abtreibung be zerstört necessary diese for Zukunft. the future of Europe? Und Abortion wir undermines wollen this doch ein future. Leben mit So we unseren want Kindern und Kindeskindern life with our in children, Freiheit, with our in children's in children, Würde, in an in atmosphere Freude. of Und als Vater freedom, von 10 und respect, beschenkt mit 15 Enkelkindern dignity. kann ich Ihnen das bestätigen. Das ist so. And as a Seien Sie father klug. of children, Entscheiden Sie sich für die indeed, I Zukunft can't und emphasize stoppen this Sie more, Macrons that Initiative. these are Vielen Dank. all the issues that Dankeschön. Und wir fahren fort in bring der together Aussprache Europe mit in Frau the Kollegin future. Kanko. Thank you very much. Bitte schön, Sie haben das Ms. Wort. Kanko is the next speaker. Thank you very much, Madam President. Thank you, dear colleagues. I would, and dear Minister, I would like to start by telling you a short story. Do you know, many among us know one day what happened with a girl who did not want to stay pregnant, or who got pregnant while she didn't want to become pregnant, or who was raped.
Where I come from, I saw girls at school who died because they were pregnant, not only because they wanted abortion and didn't get it and had to do it illegally, but sometimes because their parents kicked them out. I was about 16 when my neighbor chased his daughter because she was pregnant. At schools, girls were sent out because they were pregnant. But who made them pregnant? These people didn't get any punishment, didn't get any responsibility. When I remember the speech of Simone de Beauvoir in the French Parliament, what she was saying is not that abortion should become some kind of pill or condom. She was saying that we cannot abandon women, that we need to understand them, to help them, and to have a legal framework to support doctors who can help them, that as a society we are responsible together. We cannot let girls die. When I was a teenager, when a girl died because she tried illegal abortion, people would say it was abortion, like you would say it was malaria or it was an accident. This is what happened. But today I would say I support legislation to help women have a free and safe abortion. But I have a question. Why is this parliament always keeping quiet when Muslim women can't even decide if they want to have sex with the husband they are imposed? Please think about that. We all deserve the same rights. Ganz herzlichen Dank. Und in der Aussprache schließt sich an Frau Kollegin Björk. Bitte schön, Sie haben das Wort. You have the floor. Electing an EPP chair that has a poor voting track record on sexual and reproductive health and rights and abortion rights is not a good sign. But it's not something new. The EPP group has rarely put forward candidates that has a decent track record on women's rights. But the new thing is maybe that we are welcomely debating it. Maybe it is because our new president, Metsola, is a woman, and we as feminists want all women to fight the feminist battle with us. Some of us in this House have fought tirelessly alongside activists outside the European Parliament to make sure that this House stands up for women, for our rights to decide over our bodies, our rights to our sexuality, to decide freely if and when we want to have children, and the right to have access to abortion care. We have done that because denial of sexual and reproductive health and rights, including abortion care, is the ultimate oppression of women. And we have managed to make sure that the European Parliament stands with women. And anyone representing this House must stand up for the positions that we have voted. So let me recall those positions. Calls on the Member States to ensure universal access to safe and legal abortion and respect for the right to freedom, privacy and the best attainable health care. This is extra important to defend at a time when we see that conservative forces in Poland, but also other countries, try to attack these rights. We will continue this fight and we will stand up for the position of the European Parliament, and we will insist that our new president, Roberta Metsola, stands with us in this fight. Dankeschön. Und es schließt sich an in der Debatte Frau Kollegin Walsh. And our next speaker is colleague Walsh. You have the floor, please, madam. For almost 3 years, we have discussed sexual and reproductive rights and health in this House. Just last month, we voted to strengthen our understanding of gender-based violence to include online violence. We're definitely taking steps in the right direction now. But when we look at our communities across our European Union, we have not done enough to protect women from harm in their own homes, their workplaces, schools, or in their communities. As European representatives, we must understand that access to sexual and reproductive health is a human right. Historically, these rights have not been enforced for women, as we can see from the endemic levels of gender-based violence, including coercive control, the practice of female genital mutilation, poor maternal health, access to appropriate health care, safe and affordable contraception, and age-appropriate sexual education. I could go on and on about the many ways we've failed to uphold women and girls' human rights over decades. Today, I think of our dear Aisling. I think of Fabiola, of Nadine,
of Civita. Just some of the women in Ireland who died because we looked away, we failed to protect them properly, or to uphold their rights under international law. They died quite simply because of their gender. They died because we here in the EU have not recognised that gender-based violence, femicide and dismissing women's specific health needs are potentially lethal threats faced by half our population. Half. It should not take the death of a woman or women telling their personal stories of violence and denigration to bring change. Yet time and time again, it takes tragedy to shock us into action. We must do better. I echo the words of our President Metsola. We stand on the shoulders of women whose lives were cut short. We stand for them. We must end our silence on SRHR. Thank you very much. Dankeschön, Frau Kollegin. Und als nächste fährt fort in der Aussprache Frau Kollegin Inzier. Bitte schön, Sie haben das Wort. Inzier, you have the floor, please. Thank you. Kollegor, min kropp, mitt val. Dessa 4 ord borde räcka. Men i dagens Europa måste vi ännu en gång ta kampen för och försvara de rättigheter som generationer av progressiva kvinnor och flickor innan oss riskerade sitt liv för. Under de senaste åren har vi sett hur man i länder med konservativa och nationalistiska regeringar som Ungern och Polen försökt begränsa rätten till information, sexualundervisning, likväl som sjukvård to sexual education as well as the access to healthcare in form of abortion. In my own country, Sweden, right-wing conservatives cloak their opposition to abortion in terms of freedom of conscience, as if there's any conscience in refusing somebody healthcare SRHR-hatet får en förödande effekt på unga människor då kunskap och utbildning har en avgörande effekt på sexualitet, relationer och normskapande. Man kan tycka att dessa konservativa med medeltida idéer borde ha konfronterats med kvinnor och flickors verklighet i och med MeToo-rörelsens starka berättelser, men verkligheten verkar svår för dem att förstå. Vad gäller rätten till abort har de extrema abortlagarna i Polen redan skördat tid. Låt oss aldrig glömma Isabella som miste sitt liv i händerna på det högerkonservativa i Polen. Låt oss i EU införa lex Isabella för att säkerställa att inte en enda kvinna eller flicka ska behöva betala med det yttersta sitt liv. Idag är det Polen, men imorgon kan det vara Sverige. Ingen går säker med högerkonservativa och nationalister när högerkonservativa och nationalister breder upp sina tentiklar. Colleagues, let's step up the struggle against conservatism and nationalism and defend women's rights and freedom. Thank you. Dankeschön. Und als nächstes in der Aussprache folgt Frau Kollegin Tolleret. Bitte schön. Madame Tolleret, please. You have the floor. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, je cite. Les États membres doivent s'engager à dépénaliser l'avortement et à supprimer les obstacles à son exercice de fait. Un accès sûr et légal à l'avortement fondé sur la santé et les droits des femmes. Ces mots sont issus du rapport que nous avons voté en juin sur les droits sexuels et génétiques, porté par notre collègue Frédéric Matic, rapport que j'ai eu l'honneur de faire pour mon groupe politique et de gagner to be rapporteur for my political group, and we won the battle for abortion in this assembly. That quotation I gave you is our position, that is our commitment. The Renew group would like to go further. The Simone Veil Pact includes all women's rights, including sexual and reproductive health rights, and we want to achieve a society in which women and men are equal. President Metsola, de notre Union, se sont engagés à le signer. La France a proposé d'aller plus loin en intégrant le droit à l'avortement à la liste des droits fondamentaux. Alors il est temps, aidons-les, gagnons la bataille de l'avortement au niveau des trilogues. Chacun dans notre pays, allons voir nos gouvernements, nos députés nationaux et faisons en sorte que ces pactes soient signés dans tous les pays de notre Union et que le droit à l'avortement soit une réalité pour toutes les femmes européennes parce que c'est notre corps, c'est notre choix. Europe, our bodies, our choice. Thank you very much.
Dankeschön, Frau Kollegin. Und es schließt sich an, Frau Kollegin Kuhnke. Thank you very much. And our next speaker is Alice Kuhnke. You have the floor, please. Tack, fru talman, kommissionär, Thank you, Madam kära President, kollegor. Commissioner, ladies and gentlemen. Den Europeiska unionen är European inte bara Union världens rikaste region, is utan not också just the den world's richest region i region. världen It's med also the flest region och in the world störst friheter. with the Det är ett most faktum and att vara best stolt freedoms. över. That is a fact that we should be proud of. It is a fact that we should defend. Vi får inte We acceptera cannot, att we must EU består not av ett A accept that och the ett B-lag. EU Det är is ett lag som har comprised rätt att of åtnjuta dessa friheter och rättigheter two och ett lag tiers som of inte rights. har det. One tier who has Kvinnorna those i Polen rights och and another Malta tier who är doesn't. precis lika Women in mycket Poland and EU-medborgare Malta som du are och jag. happy Det är en EU skam citizens just att as vi you lämnar and I deras are. rätt att ta And it beslut om is sin egna shameful kropp till that the right värdekonservativa of makthavare. access to the rights Och hur that ska they vi med have be trovärdighet left up och to kraft kunna conservatives? försvara och How can we kämpa defend för kvinnors and fight rättigheter for som women's styrs av rights religiösa extremister som when förtrycker religious dem i länder som extremists Afghanistan, Iran, USA och governing in Filippinerna? countries När vi like inte the ens US, lyckas försvara Afghanistan, våra and egna Philippines, when we medborgares can't even rättigheter. manage to När defend our own populister från citizens' rights. högerkanten The krokar populists arm on med the right ultrakonservativa are och happy to religiösa join forces grupperingar with är det religious kvinnors groups fri- and och other rättigheter conservative som groups. attackeras And when that först. happens, it Det är is women's rights sorgligt that are och attacked first. skrämmande It is att worrying, konservativa it is, partier med it strikes sån fear into my lätthet heart öppnar that conservative dörrar till parties högerextrema are so till priset av glib in kvinnors opening frihet. up Kampen their doors fortsätter. to these attacks on women's rights, but the fight will go on. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und in der Aussprache schließt sich an Frau Kollegin Hochmarker. Our next speaker, Bitte schön, Sie haben das Wort. Hochmarker. You have the floor, please. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, en hartelijk Thank you, gefeliciteerd met uw benoeming. Madam In President. deze tijden Congratulations van on your internationale election. spanning is het These van belang de times eenheid of binnen tension Europa te around the world, bewaren. it's important that we Maar toch wil maintain links speaking with a onder single leiding van voice Macron in Europe. abortus On in the het left, Europese led by grondrecht Macron, opnemen. they want to Want een introduce uitbreiding van abortion de to the European grondrechten Constitution. betekent een An uitbreiding extension van of de fundamental bevoegdheden van rights Brussel. means an extension of the Hier in het powers of Europees Brussels. Parlement Here zijn in we the European duidelijk niet met Parlement, elkaar eens. we do not agree with one Abortuswetgeving is another. een nationale Abortion competentie. legislation De falls under situatie is national cultureel, competence. religieus en historisch Cultural, gegroeid. religious and En historical via het reasons for democratisch this. proces Through a in de democratic nationale process, in the wetgeving national verankerd. legislation, De grote verschillen in wetgeving binnen de EU, found. waarbij in sommige landen Legislation at abortus the tot EU 24 level weken is mogelijk not is. acceptable. En We in know that sommige in some landen countries, after abortus 24 weeks, verboden, maakt abortion het is onmogelijk possible. deze zaak In op other centraal countries, niveau it's zonder illegal. ongelukken But te you regelen. can't have this centralized Want without Europese upsetting wetgeving things. is het Because resultaat European van legislation eindeloze is the onderhandelingen en result of compromissen. endless En de negotiations uitkomst and van een dergelijk compromises. proces is onzeker. And the result of this Hoe sort of zullen process, of course, is Maltesers en unsure. Polen reageren op How should the liberalisering? Maltese and Poles react to any kind of Nederlanders en liberalisation here? Zweden Or the reageren op Dutch de and the beperking van hun Swedes recht look at op abortus. restrictions on their Moet rights to deze abortion. kwestie echt op Europees This niveau is worden an geregeld? issue. Should it really be dealt with Wat at zullen de European level? reacties zijn als What would the plotseling reactions be if Europese, in suddenly wezen the arbitraire norm Europeans op een zo in politiek these gevoelig arbitrary onderwerp norms door de strot and wordt geduwd van sensitive political Europeanen? issues Laten we allow zorgvuldig met Europe to elkaar decide? omgaan Let en us be goede sensitive in interne the way we deal verhoudingen with each other koesteren. and Een maintain verdeeld good Europa relations between each brengt other, niets tot because a stand. divided Dank u Europe wel. will not achieve anything. Thank you. Dankeschön, Frau Kollegin. Und es schließt sich an in der Debatte much, Frau Kollegin Modig. And our Bitte next schön, Sie haben speaker das is Wort. colleague Modi. You have the floor, please, Madam Modi. Kiitos, arvoisa puhemies. Seksuaalioikeudet todella tarvitsevat tällä hetkellä puolustamista. Euroopassa seksuaalioikeuksia vastustavat liikkeet ovat vahvistuneet ja järjestäytyneet. Nämä liikkeet saavat merkittävää rahoitusta Euroopan ulkopuolelta, eivätkä ne pyri ainoastaan seksuaalioikeuksien vastustamiseen, vaan laajemmin naisten ja vähemmistöjen oikeuksien vastustamiseen, eli ihmisoikeuksien heikentämiseen. Lisääntymisoikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka tulee taata jokaiselle, ja jokaiselle tulee olla oikeus päättää omasta lisääntymisestään vapaasti ja vastuullisesti. Aborttioikeus on osa tätä. Se on naisen oikeus valita ja itse päättää omasta kehostaan, myös Euroopassa. Kuten kansainvälisistä esimerkkeistä tiedämme, aborttien kieltäminen ei lopeta niitä, vaan tekee toimenpiteistä
of her own body.
Jo nyt Euroopassa moni nainen vaarantaa henkensä joutumalla laittamaan kätensä elämänsä lives are put at risk in danger because of bans on abortion or because of illegal abortions or backstreet abortions that are conducted. We need better koska naisten oikeudet ovat availability for all and access for all of contraception and information. Jos ne jossain jäsenmaassa eivät toteudu, on meidän luotava eurooppalainen ratkaisu. Esimerkiksi, kuten presidentti Macron eilen esitti, lisätään Euroopan perusoikeuskirjaan aborttioikeus. We need a European solution to this problem when it cannot be dealt with in a fragmented fashion at the Und als nächstes in der Aussprache kommt zu Wort Frau Kollegin Benjumea. Sie ist uns aus Madrid. Our next speaker is colleague Benjumea. Gracias, presidenta. En primer lugar, quería expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento del presidente Sassoli, a la vez que quería dar la enhorabuena a la señora Roberta Metsola por su elección y desearle las mejores de las suertes. Mientras Europa sufre la enésima ola de contagios, el Parlamento Europeo, a propuesta del Grupo Socialista, dedica el primer debate del año al aborto. Mientras los ciudadanos europeos tratan de superar las catastróficas consecuencias de esta pesadilla llamada pandemia, el presidente Macron presenta ayer como su propuesta estrella de su presidencia la inclusión del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. ¿Qué mensaje estamos trasladando a la ciudadanía? Este Parlamento comete una enorme irresponsabilidad confundiendo nuestras prioridades y no estando a la altura del momento histórico que nos toca vivir. El aborto no es una prioridad, ni una conquista, ni una celebración. Y por encima de todo, el aborto no es un derecho. El aborto implica la pérdida de una vida y por lo tanto, el aborto es un fracaso, no solo para la mujer, sino para todos nosotros como sociedad. Estos que se llenan la boca de proclamas feministas, esos que se presentan como defensores y portavoces de las mujeres, como si las mujeres fuéramos un colectivo homogéneo y débil que necesitamos de su protección, los mismos que en vez de alegrarse porque la nueva presidenta del Parlamento sea una mujer y la intentan deslegitimar por defender la vida y la maternidad, esos mismos son los que animan a las mujeres en uno de los momentos más vulnerables de su vida a optar por la vía fácil para luego lavarse las manos y dejarlas a su suerte. No. Europa no puede apostar por la muerte. Europa siempre debe apostar por la vida. Europa debe proteger siempre al más débil, en este caso, el no nacido. Muchas gracias. Dankeschön nach Madrid. Und hier im Saal schließt sich als nächster Redner an Herr Kollege Bidron. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you very much. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie Ministrze, piekło kobiet trwa. Madam Commissioner, to piekło ma swoje realne ofiary, realne cierpienie i dramaty milionów kobiet. Cytowana dzisiaj wielokrotnie Simone Weil mówiła, że to kobiety, które spotykamy codziennie, nie wiedząc nic o ich dramatach i ich rozpaczy. Jesteśmy drugą demokracją na świecie. Jesteśmy wspólnotą, która w wielu dziedzinach przoduje na świecie, jeśli chodzi o postęp, jeśli chodzi o przykład praw człowieka. Ale dzisiaj w Unii Europejskiej w 2022 roku połowa naszego społeczeństwa nie ma równych praw. Polki, Maltanki nadal nie mają takich samych praw jak francuski, szwedzki czy belgijski. To wielka niesprawiedliwość. Ale to także wielkie zobowiązanie. Chciałbym powiedzieć z dumą, że naprawdę jestem dumny, że przewodniczącą Parlamentu Europejskiego została kobieta. Dzisiaj te obrady prowadzi kobieta, jest z nami pani komisarz, ale to też wielkie zobowiązanie. Pani komisarz, pani przewodnicząca, to wielkie zobowiązanie wobec milionów naszych babek, matek, naszych córek, koleżanek, przyjaciół. To wielka odpowiedzialność. Macie Panie szansę zmienić tą rzeczywistość. Bardzo na to liczę i myślę, że liczą na to miliony Europejczyków. Nie zawiedźcie. Dziękuję bardzo.
I count on you, and millions of Europeans do as well. Dankeschön, Herr Kollege Biedron. Und wir fahren fort in der Aussprache mit Frau Kollegin Melchior. Next speaker is Madam Karen Melchior. You have the floor, please. Tak, fru præsident, kommissær, minister. Thank you, President, Commissioner, Minister. Hvis mænd skulle have abort, if men were to have an abortion, then så var we det en wouldn't be erklæret here today. naturlig Then it would be del a af declared sundhedsbehandlingen, natural som part alle havde adgang of til. health Så var det treatment, slet ikke en which debat. everybody had a right to. There wouldn't be any debate. Retten til adgang til seksuel og reproduktiv sundhed er ikke kun en kvindesag. Det er en sag for os alle sammen, for mænd og kvinder og alle borgere i Europa. Og vi kan ikke tale om ligestilling, vi kan ikke tale om grundlæggende rettigheder, medmindre vi også taler om retten til at få den sundhedsbehandling, som vi har brug for. En af vores store udfordringer er, at vi ikke har nok viden omkring kvinders sundhed. Vi har medicinske lærebøger, hvor kvinders klitoris overhovedet ikke er angivet. Der mangler helt grundlæggende viden. Det har vi behov for, når vi taler om seksuel og reproduktiv sundhed. For det er det, som vi taler om i dag. Men vi taler også om abort, og vi taler om den arv, som vi skal løfte fra Simone Weil. Og vi kan ikke tale om det, uden at nævne tingene ved deres navn. Og derfor var jeg skuffet over den tale, som Roberta Metsola, den nye præsident for Europaparlamentet, holdt i går, denne uge. Og jeg var skuffet over den aftale, som vi har lavet her i parlamentet blandt de tre største grupper, hvor vi ikke direkte nævner, at vi vil kæmpe for kvinders ret. Vi bliver nødt til at løfte det gennem Simone Weil-pagten, som skal danne grundlaget for en europæisk alliance for kvinders rettigheder. Det er en kamp, vi skal kæmpe hver eneste dag. Det hænger sammen med kampen for demokrati, for lige rettigheder for LGBT-personer og for vores retsstat. Tak. Dankeschön, Frau Kollegin Melchior. Und hier in der Aussprache folgt nun als nächstes Frau Kollegin Herzberger Fofana. You have the floor, please. Merci, Madame la Présidente. Un large éventail d'obstacles à la santé et aux droits sexuels et reproductifs subsiste dans l'Union européenne, en particulier pour les femmes confrontées à des discriminations intersectionnelles telles que les femmes noires, les femmes roms ou encore les femmes qui ont un handicap. Le droit à la santé, en particulier les droits génésiques et sexuels, est un pilier fondamental des droits des femmes et ne doit en aucun cas leur être retiré ou confisqué par les forces conservatrices. Certains États membres, tels que la Hongrie, la Pologne et Malte, ont encore des lois très restrictives en ce qui concerne l'avortement. À Malte, même en cas d'inceste ou de viol, les femmes n'ont pas le droit de décider de ce qu'elles feront de cette grossesse non désirée. Nous devons donc continuer à lutter afin que, dans l'Union européenne, les femmes puissent disposer librement de leur corps et surtout qu'elles n'aient pas recours à des méthodes obsolètes qui mettent en danger leur vie. Il appartient donc aux États membres et aux institutions de garantir les droits sexuels et génésiques. Merci. Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Ilčić. Bitte schön, Sie haben das Wort. Is colleague Ilčić. You have the floor, please. Poštovane dame I gospodo, Europski parlament bi hitno trebao donijeti odluku o pristupanju Europske unije Konvencije o upravljanju ribarstvom u Sjevernom Pacifiku, dakle vrlo važnoj međunarodnoj ribarstvenoj organizaciji. Međutim, za to izvješće nije bilo mjesta na agendi ovog plenuma, a za promociju pobačaja uvijek ima mjesta na svakom plenumu, zar ne? Sad bi ja mogao objašnjavati kako je genetska struktura fetusa značajno drugačija od genetske strukture majke, kako je riječ o sasvim drugom organizmu, u 50% slučajeva drugačijeg spola, a vi to nećete htjeti slušati, vi ćete govoriti o tome, ponavljat ćete svoj narativ da je to jedan organizam. I vi na to imate pravo. No ta rasprava u Europskom parlamentu je potpuno besmislena.
But that Ako discussion želite o tome in the European raspravljati, Parliament is kandidirajte se za completely nacionalne pointless. parlamente, If you want to jer ta discuss that, ingerencija you should be spada na candidates for your nacionalne national parlamente. parliaments, because Kad that's već the govorimo o responsibility of tim national temama, parliaments. postoji Now that we are mnogo discussing toga these što zajedno topics, možemo there are učiniti many things that we can do da, together recimo, pomognemo ženama da to, lakše for instance, usklade help svoj women privatni, obiteljski, to profesionalni život. reconcile their Idemo private, društvo family učiniti and zajedno professional pravednijim, lives idemo more zaštititi easily. one We should žene create a more just koje society. We dobivaju should otkaz protect kad se udaju ili kad ostanu those trudne. women who are fired Dakle, when idemo they se get baviti tim married temama, or tim get poslom, tom pregnant. agendom We koja should nam je deal with zajednička those i u kojoj možemo biti topics, those učinkoviti. issues, that Dakle, agenda that we nemojte have in common opterećivati Europski and that could parlament be sa nametanjem effective. svojeg Let's svjetonazora. not To burden nije ni the svrha, European niti Parliament with the smisao imposition Europskog of your parlamenta. worldviews. That's not the meaning or raison d'etre of the European Parliament. Dankeschön, Herr Kollege, und gute Besserung. Thank you very much, colleague, and I wish you a quick recovery. In der Aussprache hier schließt sich an Frau Kollegin Next Pereira. speaker Bitte is schön. colleague Pereira. Madam, you have the floor, please. Obrigada, Presidente. O acesso Thank aos you direitos very sexuais e much, reprodutivos, President. onde se inclui o Access direito à to interrupção sexual voluntária and da gravidez, reproductive é uma health rights, luta de including décadas access das to mulheres. voluntary Na termination of prática, pregnancy, essa defesa is e a a sua decade-long concretização battle. confrontam-se com as orientações e políticas da União Europeia que promoveram e There are different promovem a political asfixia financeira orientations dos in serviços públicos Europe, em and alguns some would like Estados-membros, to see public nomeadamente na área da services saúde, contribuindo para o asphyxiated, encerramento de especially maternidades healthcare e centros de services, saúde, due to para o financial despedimento de pressures, which profissionais de means saúde that health necessários ao centres shut efetivo down, and cumprimento means destes direitos that das mulheres. De these nada serve defender o rights are direito à denied in saúde e aos practice. direitos It's all sexuais very e well saying that you want to reprodutivos se não defend houver sexual serviços and públicos a reproductive prestar health esses rights, but you cuidados need de the elevada actual public qualidade e services, the healthcare gratuitos. services, Se não to se apostarem provide serviços de quality, prevenção e tratamento universal, de doenças free of sexualmente charge transmissíveis access. ou em serviços de planeamento familiar. Sexually transmitted Se não diseases, houver o acesso family planning gratuito a clinics, meios contraceptivos, free se falhar access a to implementação da contraception, educação sexual ou se os sex direitos das education, pessoas LGBTI não forem the respeitados. rights of LGBTI Apesar dos persons processos sentidos em need to be alguns países nesta respected. matéria, a We've seen luta some progress in contribuirá para os some avanços member que states, as but aspiram. there E ao are lado delas other que estaremos. member states in which this is Dankeschön, not. Frau Kollegin. Und es schließt sich an in der Debatte Frau Kollegin Lexmann. And Bitte our schön, Sie haben next das Wort. speaker is colleague Lexman. You have the floor, please. Vielen Dank. Vážená pani komisárka, vážené kolegyne, vážení Madam kolegovia. Commissioner, Máme tu colleagues, prvé plenárne zasadnutie here we tohto are, roku, kedy first sitting dominantnou of this agendou year voľba, where the agenda is dominated by the election of kedy dominantnou agendou voľba nového vedenia Parliament, Európskeho parlamentu. leadership. Congratulations, Roberta. Želám ti pevné Congratulations, Roberta. rozhodnutia, I wish you pevnosť v hodnotách good a decisions, múdrosť v rozhodnutiach. Na bežnú really agendu based preto menej values and priestoru wisdom. a o to Therefore, nepochopiteľnejšie pôsobí there's fakt, all the že na less programe je space opäť for a zaradená regular téma agenda o of the tzv. Parliament. sexuálnych Therefore, a it's all the more reprodukčných právach. surprising that yet V again we're poslednom dealing období with sme the pritom o nej topic hovorili a hlasovali tak that's často, currently on the že si agenda. We nepamätám have jediné plenárne voted and zasadnutie, discussed the na ktorom topic by so sa often in neobjavila. recent times that I don't remember even when it Ako wasn't on the neustále agenda. pripomínam, táto As I keep téma on patrí do repeating, this výlučnej topic kompetencie is an členských exclusive štátov competence a jej of the member otváranie na states of pôde the Union, and by európskych opening inštitúcií it in hrubo the European zasahujeme do institutions, od we počiatku are dohodnutého severely prerozdelenia intruding into právomoci the Európskou division úniou of a jej competences členskými between the štátmi. member states and the Takýmto EU neustálym zasahovaním do by thus princípu interfering subsidiarity, in this ktorý way je in jedným zo základných subsidiarity, pilierov which našej is one of the integrácie, main pillars of our vytvárame nebezpečný integration. We are príklad pre creating jeho a very ďalšie dangerous a opakované precedent porušovanie for v other iných forms, oblastiach. repeated forms of Zároveň ma such tento infringements vývoj in other veľmi mrzí aj areas. And preto, therefore it makes me lebo sad tu ide o veľmi because citlivú, in hodnotovú fact it's a very otázku, sensitive, s ktorou by sa nemalo value-based zaobchádzať question, and takýmto we shouldn't really ideologickým a najmä approach it in polarizujúcim such an spôsobom. ideological and Pretože práve polarizing way, vyhrotenou diskusiou because sa by discussing odchýlujeme od it in toho, such a čo by polarizing malo way, byť we are naším moving cieľom, away a to je from our ochrana main ľudského života, ľudskej value, and that is the dôstojnosti protection of a human práv life, každého human jedného z dignity, nás, and the rights of ochrana every
zdravia, kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná matkám a deťom a podpora rodinám. Ženy v ťažkých životných situáciách si zaslúžia našu pomoc a podporu. A práve dosiahnutie ochrany každého života, ktorý by bol inak stratený z ekonomických či iných dôvodov, by mala byť podstatou všetkých našich snách za dodržiavanie jasne dohodnutých prerozdelení kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi. Ďakujem. Dankeschön, Frau Kollegin. Als nächstes in der Aussprache hat das Wort Frau Kollegin Regner. Next speaker is Evelyn Regner. You have the floor, please, madam.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, und auch Gratulation zur Wahl. Congratulations on your election. Welcome to the hemicycle, State Secretary. The right to safe and legal abortion should indeed be enshrined in the European Charter of Fundamental Rights. President Macron said yesterday, it's about women's lives. Simone Veil is the first proud president of this House. She was fighting for women's rights, for abortion rights, and still we have to do this decades later. So when we talk about human rights, we often talk about the right to live and sometimes also about access to health care. Let me remind you, these rights are also the rights of women. They are fundamental rights and they are not negotiable. These rights are essential. SIHR is many things. It's access to health, the best free of charge access to contraception, for example. It's given women a choice. And as we have seen in recent months, in some cases, it means the pure right to live for a pregnant woman. As European Parliament, we have numerous times supported women's health and rights, but as European Union, we need to step up the effort. So the European Union has to finally see SRHR as what it is, a question of fundamental rights of women. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Regner. Und als nächstes schließt sich an Herr Kollege Ruijsen. And our next speaker is colleague Ruijsen. You have the floor, please. Thank you. Dank u wel, voorzitter. Laat ik vandaag glashelder zijn. I'd like to be crystal clear. Het ruimte geven voor abortus is zonder twijfel een van de grootste dwalingen van onze tijd. En ik wil dan ook een dringende oproep doen aan het Frans voorzitterschap om haar plannen om abortus op te nemen in het handvest zo spoedig mogelijk in te trekken en van tafel te halen. Onderzoek laat zien dat 31% van de vrouwen spijt heeft na abortus. Met een verhoogd risico op zelfdoding, geestelijke problemen, evenals miskramen bij gevolg van de zwangerschap. Ook principieel gezien is het toestaan van abortus een dwaling. Iedere mens is beschermwaardig. Iedere mens, dat staat zelfs in ons eigen handvest. Iedere mens. Dat geldt zeker ook voor het kleine, kwetsbare mensje met een kloppend hartje in de moederschoot. Ook dat is een mensenleven. Ondertussen worden er in een land als Denemarken met een ruime abortuswetgeving bijna geen kinderen meer met het syndroom van Down meer geboren. Is dat waar we in de EU op uit willen komen? Zo komen we in een Downloze samenleving terecht. Ik vind het een huiveringwekkende gedachte. Voorzitter, het is de hoogste tijd de ernstige gevolgen van de gegroeide abortuspraktijk in Europa onder ogen te zien. Ja, ongewenste zwangere vrouwen en meisjes kunnen zich soms zeer machteloos voelen. Laten we hen terzijde staan. Maar niet door ze te verwijzen naar een abortuskliniek, waardoor ze echte hulp te bieden, zorg te dragen voor zowel moeder als kind. Dank u wel. Danke, Herr Kollege Ruijsen. Und als nächstes in der Aussprache Herr Kollege López Aguilar. Next speaker is colleague López Aguilar. You have the floor, please, sir. Vielen Dank, Frau Vicepresidenta Jourova, Presidencia francesa. Los derechos humanos o disponen de una garantía eficaz o no son nada en absoluto. Para afirmar una verdad tan palmaria no hace falta ser jurista. Basta con el compromiso que ha mostrado una y otra vez Sexual and reproductive health rights are fundamental. These are commitments that we've entered into on behalf of the citizens of Europe. de la Human salud rights sexual y reproductiva de las mujeres, porque son derechos sexual and reproductive health vinculados a la rights for women. dignidad Those are personal, fundamental vinculados rights. a It la shouldn't libre even need stating. This is linked expresión to the y desarrollo de individual un proyecto de freedom vida, of el libre expression, desarrollo de la freedom to personalidad, decide on además one's de la own life, privacidad y a how la one intimidad. wishes ¿Cuántas to veces plan tendremos que decir one's life, a en right este to Parlamento intimacy, Europeo a que un right avance en los to derechos decisions in relation fundamentales to one's own no body and life? protege How many times do we solamente a have las to personas say que this? puedan It's not disfrutar de just ellos about en carne protecting propia? people. Del mismo modo It's que un ensuring retroceso that en los people derechos y libertades no can afecta take solamente a las decisions in personas que relation to padezcan ese their retroceso en carne own propia,
Un avance en los derechos y libertades nos hace a toda la sociedad más digna, más decente, mejor, formada por hombres y mujeres en pie de igual dignidad y libertad, del mismo modo que un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres nos hace peores a todos. Y es por eso que este Parlamento Europeo ha expresado una y otra vez su preocupación con los retrocesos de los derechos y libertades que se producen en sociedades democráticas. Nadie está a salvo, sea en Texas, Estados Unidos ante la ofensiva en el Tribunal Supremo, sea desde luego en la Unión Europea, donde hay estados que no reconocen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, estados que practican ese retroceso. Ayer, vicepresidencia francesa, el presidente Macron, concluyo enseguida, vicepresidente Macron expresó que habría que incorporar a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea el derecho de libre interrupción del embarazo. La presidenta de los socialistas le replicó sobre la marcha que bastaría con que el Consejo vigilase a los estados que están practicando esos retrocesos sometidos al artículo 7. Pero este Parlamento Europeo continuará dando la batalla para que todos los derechos humanos Please. Thank you. I'm sorry. I know that it is a really emotional debate on a very important topic, but we have to respect the time limit. This is also the respect to the colleagues in this debate. So, it's following up with colleague Slabakov, please. He is from Sofia. Coming to us. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да отбележа, че аз мразя думата репродуктивна. Може да е медицински коректна, но в нея има нещо крайно пренебрежително. Тя напълно обезличава актът на създаване на уникален живот. Ние не произвеждаме копия, ние създаваме оригинали, колеги. Смятам за много показателно, че подобен речник навлиза все повече в употреба, особено в нашия парламент. Нарочно премахваме позитивното в зачеването, раждането и отглеждането на нашите деца. Говорим за процеса като за фабричен, обезличаваме го и по този начин отчуждаваме още повече хората от него. Защо младите да искат да създават деца? Когато им се казва, че това е един механичен процес на репродуциране, че е по-добре да се живеят живота и няма нужда да се занимават с семейство. Това е една от основните причини да застарява населението на нашия континент. Децата не се произвеждат в цех или на конвейер. Създават се и се отглеждат семейство от майка и баща, колеги. Това е свещена градивна единица на обществото. Тя не представлява само комбинация от индивидуални права, просто някакъв прост сбор. Това е една доста сложна концепция от права, задължения и много любов. Европейския съюз очевидно напълно забрави простата истина, която току-що казах. Но ние няма да спрем да ви я повтаряме и да защитаваме традиционните християнски семейни ценности. Те са в основата на нашата цивилизация. Благодаря ви. Dankeschön nach Sofia und hier im Saal fahren wir fort mit Frau Kollegin Tax. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dank u wel, voorzitter. Recent kwam het Poolse ministerie van Volksgezondheid met weer een nieuw voorstel tegen abortus. Weer een nieuw dieptepunt. De Poolse regering wil voortaan zwangere vrouwen gaan registreren. Dus voortaan weet de regering of een zwangerschap leidt tot een baby, een miskraam of een abortus. We kennen de voorbeelden van vrouwen die sterven in Polen, in de EU. Omdat artsen niet durven ingrijpen bij een uitzichtloze zwangerschap uit angst dat ze voor de rechter moeten komen. Voorzitter, dit systematisch met man en macht proberen in te perken van vrouwenrechten doet mij sterk denken aan het boek van Margaret Atwood, The Handmaid's Tale. In dit boek wordt de wereld geleid door mannelijke elite en moeten vrouwen kinderen baren. Dit systeem lijkt niet langer een fantasieverhaal, maar dat komt stapje voor stapje dichterbij. Daarom waardeer ik de uitspraak van president Macron hier gisteren in de plenaire zaal en roep op tot erkenning van het recht van abortus, toegang tot veilig abortus in de EU. Politieke druk en solidariteit zijn belangrijk. We moeten sexual and health rights opnemen in de Charter of Fundamental Rights. Dankeschön, Frau Kollegin Tax. Und wir fahren fort in der Aussprache mit Kollegin Kemper. Bitte schön, Sie haben das Wort. You have the floor, madam.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, słowa klucze: depopulacja, zdrowie reprodukcyjne, bardzo ładnie i pięknie opakowana ideologia inżynierii nowego człowieka, ideologia cywilizacji śmierci, a tymczasem, jakie mamy fakty? Europa się wyludnia, rodzi się coraz mniej Europejczyków. Parlament Europejski wobec tego staje się dzisiaj już właściwie drugi dzień sceną walki cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. Dokąd to doprowadzi? Dzisiaj całe wysiłki Europy idą w kierunku rozwiązań takich, które będą tutaj sprowadzać coraz więcej osób za pomocą karty Blue Card i wielu innych zalet. Dlaczego? Bo brakuje rąk do pracy. A czego to jest skutkiem? Czego to jest wynikiem? Odpowiedzcie sobie sami. Dlaczego nie ma dobrych rozwiązań? Dlaczego nie ma przedstawiania dobrych praktyk wsparcia rodziny, żeby rodziły się dzieci? Dlaczego? Odpowiedzcie sobie dzisiaj na to pytanie. Unia Europejska wyrosła na potępieniu tego typu ustrojów, kierunków myślenia. Dlaczego dzisiaj w debacie pomija się temat tragedii, jaką jest aborcja dla kobiety? Dlaczego? Dlaczego nie mówi się o syndromie poaborcyjnym, o depresjach, jaka towarzyszy kobietom po zabiegu? Dlaczego nie ma pomocnej dłoni przed decyzją i po decyzji? Dlaczego ona zostaje z tym często sama, bez was wszystkich tutaj głoszących te teorie? Dlaczego wszyscy opuszczają kobiety i pozostawiają je same? Czy Komisja Europejska może przedstawić nam dane na ten temat? Dziękuję bardzo. Thank you. In der Aussprache mit Herrn Kollegen Benifei. Bitte schön, Sie haben das Wort. You have the floor. Grazie Presidente, non possiamo tollerare che nell'Unione Europea si mettano in dubbio le tutele senza condizioni dei diritti sessuali e riproduttivi. Purtroppo invece lo vediamo e questo Parlamento ha dovuto affrontare più volte questo argomento. Il divieto di fatto dell'aborto, ad esempio in paesi come la Polonia, oltre all'attacco continuo ai diritti e alle dignità delle donne, sono vergogne che vanno duramente contrastate, perché poi sono azioni di fatto contrarie alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E dunque il Parlamento deve prendere la parte insieme alla Commissione e insieme al Consiglio di quei movimenti di donne e di uomini che chiedono garanzie su questi temi, su questioni essenziali come il diritto all'interruzione di gravidanza sicura e legale, all'igiene mestruale, l'educazione sessuale, la contraccezione, la lotta alla violenza di genere e all'omotransfobia. Nel mio paese, l'Italia, la destra è riuscita a bloccare una legge proprio per questo, la legge Zan, ma noi continueremo a batterci perché venga approvata e che in tutta Europa ci sia una vera tutela piena di questi diritti. E ci aspettiamo che la nuova Presidente del Parlamento europeo porti avanti un impegno personale e diretto sul tema. Vogliamo vedere azioni concrete e un'agenda davvero chiara, in quanto il Parlamento l'ha portata avanti fino ad oggi e dovrà continuare a farlo con la massima durezza, il massimo impegno, la massima forza. Grazie. Firm determination and strength. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort in der Aussprache. Es schließt sich an Frau Kollegin Galvez Muñoz. Bitte schön. Comisaria, sabemos que la responsabilidad de la salud es competencia de los Estados miembros, pero la Unión desempeña cada vez un papel más importante, como hemos visto armonizando las reglas para combatir la COVID. E incluso está trabajando en la puesta en marcha de una Unión Europea de la salud. Pero me pregunto si también la salud de las mujeres, de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y es que frente a esa Europa nos venimos encontrando un grupo de origen religioso o no, grupos de extrema derecha o de derecha, que suman obstáculos al aborto en distintos países y que cuentan con una financiación extraordinaria. Y también encontramos acciones de gobierno, desde Polonia hasta mi propia tierra, Andalucía, donde el gobierno conservador está financiando asociaciones para acosar a las mujeres que deciden poner fin al embarazo. Grupos y gobiernos que instrumentalizan la salud y los derechos sexuales y reproductivos con fin de socavar los derechos humanos y los valores de la Unión y la democracia. Y por eso, sí, los socialistas, efectivamente hemos propuesto este debate, aplaudimos la propuesta del presidente Macron que hizo ayer en esta Cámara de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y
abortion in the Charter of Fundamental Human Rights, we also would like for the President of the Parliament, Madam Metsola, to defend these particular proposals made within the course of this particular debate. In other words, defending SRHR and being at the side of women in this particular very serious struggle. Thank you. Thank you very much. Mr. Angel has the floor. Frau Vorsitzende, dear Commissioner, Madam Monsieur President. d'État, dear colleagues, let me recall in this year of 2022, the year of the European youth, that sexuality and relationship education in school is an international human right for children and for adolescents. According to the United Nations Convention on the Rights of the Child, children and young people have the right to receive comprehensive, scientifically accurate and age-appropriate sexual health education. Access to information on sexual and reproductive health, as well as sexual orientation and gender identity, plays a key role in preventing and raising awareness on sexual abuse and gender-based violence. It helps our youth understand sexual orientation and gender identity and to dispel common myths and stereotypes about LGBTIQ+ people. It equips children and young people with knowledge, with skills, with attitudes and values that will empower them to realize their health, their well-being and their dignity. It also develops respectful and positive social and sexual relationships. And curtailing comprehensive sexual education does not serve the children and not serve the interests of our society. Moreover, comparing sexual education with LGBTIQ propaganda, as the Hungarian and the Polish government do, violates human rights. And let us not forget, children's rights, women's rights and LGBTI rights are human rights, and they must count for all Europeans. Thank you very much. Dankeschön, Herr Kollege. Und damit kommen wir zur Erwiderung der Kommission. Frau Vizepräsidentin Jourova, bitte schön, Sie haben das Wort. The Commission's right to reply. Ms. Jourova, you have the floor. Madam President, honourable members, I don't remember how many discussions about this very sensitive and emotional topic I experienced in this House. Always the debate is indeed very difficult and emotional. I remember one debate when I was so tempted at the end not to speak on behalf of the Commission, but on behalf of myself as a woman, as a mother, as a European woman who has quite clear feelings about this topic. But today I will conclude by repeating the position of the Commission. I have to say again what I said at the beginning, that we discuss here the theme which falls under the competence of the Member States, and that the Commission and the EU has only complementary EU competence in this field. It doesn't mean that the Commission doesn't pay attention to the matters relating to health and reproductive rights. The Commission continues to monitor the developments in all Member States regarding gender equality. At the root of many gender inequalities are stereotypical beliefs and opinions on how men and women should behave in society. And by the way, these stereotypical opinions caused also the failure of the Istanbul Convention, which we had to accept with regret, and which we now try to replace by the EU directive against the violence against women, which is now in the making in the Commission. And the Commission will continue to support Member States' efforts in implementing the United Nations Sustainable Development Goals relevant to women's health, such as on universal access to sexual and reproductive care, family planning and education. Last comment, I want to react on you who mentioned the issue of depopulation. Indeed, we have declining demographic line, and this is one of the most serious threats and risks we see now in Europe, and which we have to tackle. Let's try to solve this problem. We have to do that, but let's find the right solutions
in my view, the solution is in investing in the facilities and social services, kindergartens and related services in the member states. For many years, the Commission had the position that this is the spending which should be paid solely by the member states. And we changed the position 3 years ago when we recommended the member states to use also EU funding for massive investments in the services so that the women and the working parents can continue their careers while having the chance to rely on high quality services provided by the state. And some member states are using this opportunity, some not. Why? It's a question for these member states. Also, we must stop to be hypocritical and have to look at the sad reality. When women have children, they then pay for the care by the pay gap. They are less paid. Still, we have 20% less for the women in salaries than men. And some speak about the care penalty. I don't like this term because the care is something which we love to do. We both, women and men, most of us love to take care of the children and also of the old parents, if this is the case. But why should we be punished for that? And the women pay high price by pay gap, by the loss of career chances. So we have a lot of structural problems which are tightly connected with the issue we discussed here today. And these connected things are very strongly or fall strongly under the competence of the EU. And that's why the Commission tries to focus on these matters which relate to the problem or to the topic we are discussing today here. I just want to say that the issue of the women's rights and the context is much broader and that it is still very serious and there is a lot of unfairness and also a lot of also economic aspects in it. It's not wise not to enable the women to have families and continue their work. So sorry for this broader context, but I wanted to speak about the things where we can and where we should do more. And this is exactly what we try to do through the gender equality strategy and through the legislation the Commission is proposing. Thank you very much. Ganz herzlichen Dank, Frau Vizepräsidentin. Und damit kommen wir für den Rat zu Herrn Staatssekretär Bund. Bitte schön, Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Mr. Bund, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et félicitations également pour votre élection comme vice-présidente. Congratulations on your election as Vice President. Au cours de ce débat, During nous sommes face à une discussion qui, cela a été rappelé, est un débat sensible, parfois d'émotion, parce que nous touchons à des droits fondamentaux. Mais contrairement à ce que disait le député Ilcik, je crois que dans le respect de l'institution, on ne peut pas dire que le Parlement européen n'est pas le lieu de ce débat. Je crois que même s'il y a des questions de compétences, je les rappellerai dans un instant, je les ai rappelées dans mon introduction, ni le Parlement européen, ni la Commission européenne, ni le Conseil ne peuvent considérer que c'est un débat que nous devons éluder, ignorer. Et je reprends à cet égard l'expression du député López Aguilar sur le fait que les droits dont nous parlons ne sont en effet pas seulement des droits des femmes, ce sont les droits de tous. Et c'est important aussi de le rappeler. Madame la députée Zacharopoulou a indiqué que ce débat témoignait de l'état de santé d'une démocratie. Je crois que c'est vrai, nous n'avons pas forcément les mêmes positions, et c'est bien ainsi peut-être, mais nous devons, et c'est un signe de maturité, avoir un débat démocratique sur cette question. À cet égard, l'initiative qu'a prise devant cette instance démocratique par excellence, le président de la République Emmanuel Macron hier, au nom de la présidence, d'avoir un débat, notamment sur l'avortement, mais plus large, sur l'actualisation, je le dis au nom de notre position française, l'extension
des droits fondamentaux reconnus par la Charte de l'Union européenne est un débat essentiel. Il n'est pas vrai de dire, Monsieur Petitpouche, que les droits sont figés. Vous l'avez rappelé, si ce droit à l'avortement avait été consacré au début des années 2000 dans la Charte des droits fondamentaux, ou un peu plus tard, certains États membres peut-être n'auraient pas pu adhérer à l'Union européenne en l'état. Et je rappelle que dans cette Charte des droits fondamentaux proclamée il y a 20 ans, il y a l'abolition de la peine de mort. 20 ans plus tôt, dans mon pays, cette peine de mort n'était pas abolie. La France, dans les conditions de l'an 2000, n'aurait en effet pas pu adhérer à l'Union européenne. Mais c'est très bien que les droits fondamentaux s'étendent et qu'on débatte sur ces droits fondamentaux. Je crois qu'il ne faut pas considérer que nos droits sont figés. Être dans un continent qui a consacré les droits et libertés, c'est être sur un continent qui a étendu progressivement chacun de ses droits et chacun de ses libertés. Sommes-nous mûrs pour avoir un accord unanime sur ce sujet? À l'évidence, non. Je le respecte. Et la France, comme aucun autre pays, comme aucun autre groupe politique ne peut l'imposer aux autres. Mais avoir ce débat est absolument vital. Je veux rappeler enfin, parce que c'est ma responsabilité au nom de la présidence, je l'ai fait en introduction, je le ferai ici pour conclure, le cadre juridique de nos débats. Au nom du Conseil, je l'ai dit, il n'y a pas de compétence, je le reconnais bien volontiers, de l'Union européenne pour régir les droits nationaux en l'état sur cette question. Je l'ai dit, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir un débat politique, et ça ne veut pas dire que nous devons considérer que les choses sont figées pour l'éternité. C'est le sens même, nous serons plusieurs à y participer dès demain, de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est dans ce cadre-là, la réflexion que nous menons sur nos institutions, nos droits, nos politiques, que nous devons avoir ce débat. La position qu'a exprimée le président de la République est celle de la France, je la répète ici, d'avoir une extension pour le droit à l'avortement dans le cadre de cette charte. Je sais que ce débat vivra, je sais qu'il sera difficile, mais nous devons l'affronter. Puis plus largement, je veux signaler, comme l'a fait la vice-présidente Jourova, que nous ne résumons évidemment pas la question des droits des femmes et des droits tout court à cette question, à cet enjeu. Il ne doit pas vous empêcher de faire des progrès concrets dans l'accès effectif au droit à l'avortement quand il est consacré, sur plus largement la question des droits et de la lutte contre les violences faites aux femmes, et le plan, la stratégie de l'Union européenne que vous avez rappelé, que j'ai salué en introduction, est essentiel. Et surtout, je l'ai dit, pour ce semestre de présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous serons à vos côtés. J'ai entendu les commentaires de la présidente von der Leyen encore ce matin pour faire avancer deux textes essentiels en matière d'émancipation économique, d'indépendance et d'autonomie des femmes. Le texte qui était bloqué depuis de nombreuses années sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, appelé parfois en anglais Women on Board, c'est un texte essentiel. Nous avons un momentum politique pour le faire avancer du côté du Conseil. Et je crois qu'avec la Commission européenne et le Parlement européen, nous pouvons y aboutir. Le deuxième texte, qui est une proposition, je crois, majeure de la Commission européenne il y a quelques mois, sur la transparence des rémunérations pour réduire les écarts salariaux, est également un texte que nous souhaitons faire avancer, je l'espère aboutir, pendant ce semestre de présidence. Le combat est vaste. Nous le mènerons sur tous ces fronts, dans le respect des compétences, des sensibilités, mais avec une grande détermination, parce que je crois que c'est aussi le sens de notre Europe que de défendre toujours plus de droits. Merci beaucoup. Ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Damit schließe ich die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Und als nächsten Tagesordnungspunkt kommen wir zur gemeinsamen Aussprache zum Transport von Tieren. Zum einen der Bericht von Frau Kollegin Kavalais und Herrn Buda, Schutz von Tieren beim Transport sowie der Empfehlung zum Schutz von Tieren beim Transport. Bitte schön, Herr Kollege Buda, Sie haben als Berichterstatter das Wort. You have the floor. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. Suntem astăzi la capătul unui drum lung și anevoios. Timp de 16 luni am dezbătut și investigat o problemă spinoasă care frământa societatea civilă, și anume condițiile de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului. Aș vrea să-i mulțumesc colegii mele Isabel Carvalhaes pentru excelenta colaborare în acest demers, mulțumindu-vă de asemenea tuturor celor care ați fost parte la această dezbatere extrem de importantă. Am ascultat păreri multiple, de la experți, medici veterinari,
reprezentanți ai autorităților naționale, europene, dar și de la fermieri sau ONG-urile extrem de preocupate de acest subiect. Stimați colegi, plecăm de la o realitate care nu poate să fie contestată. Sectorul zootehnic contribuie substanțial la economia Uniunii Europene, generând astăzi 168 de miliarde de euro anual și creează locuri de muncă pentru aproape 30 de milioane de cetățeni europeni. Activitatea Comisiei noastre a fost urmărită de milioane de cetățeni, dar mai ales de fermierii din întreaga Uniune Europeană, care sunt extrem de preocupați de viitorul lor. Deja asistăm la o depopulare masivă a spațiului rural și în acest context, aici, în Parlamentul European, trebuie să venim cu soluții și nu cu poveri suplimentare pentru fermieri. Tocmai de aceea, consider că limitarea transportului de animale vii nu poate fi acceptată, deoarece de această activitate depinde viața și însăși existența a milioane de oameni care au nevoie de oportunități și nu de interdicții. Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere securitatea alimentară pe termen mediu și pe termen lung, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în afara acesteia. În acest context tumultuos, aș accentua necesitatea aplicării legislației europene. Am fost cu toții martori la numeroasele situații în care regulamentul numărul 1 pe 2005 nu a fost aplicat de statele membre. Atrag astfel atenția, doamna comisar, că indiferent de legislația existentă la nivel european, dacă aceasta nu este corect implementată de statele membre, nu vom avea niciodată efectele dorite în acest domeniu. Au existat evident cazuri în Europa unde condițiile de bunăstare a animalelor în timpul transportului nu au fost respectate. Dar, stimați colegi, haideți să fim serioși și să nu le generalizăm. Sunt de acord. Trebuie să venim cu schimbări, să modificăm ceea ce trebuie modificat, să schimbăm ceea ce nu funcționează. Dar asta nu înseamnă că trebuie să punem cruce și să înglobăm acest sector. Găsirea unor soluții potrivite care să protejeze atât interesele fermierilor, cât și să garanteze condițiile de bunăstare animalelor vii în timpul transportului nu a fost o sarcină ușoară pentru membrii Comisiei AMIC, dar a fost de datoria noastră, ca reprezentanți direcți ai cetățenilor europeni, să găsim consensul și compromisul, care să nu lase pe nimeni în urmă, și eu spun că am reușit acest lucru. Textul recomandărilor, așa cum a fost el votat în Comisia AMIC, subliniez, așa cum a fost el votat în Comisia AMIC, oferă garanțiile necesare pentru creșterea standardelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, dar în același timp asigură continuarea acestuia atât în Uniunea Europeană cât și în țările terțe. Trecerea mult dorită la un export de carcase trebuie să fie avută în vedere, fără discuție, în viitorul apropiat. Dar deopotrivă, acest lucru, deopotrivă, statele membre sunt obligate să dezvolte rețelele de abatorizare care să permită acest lucru. Așa cum am mai spus de foarte multe ori, nici măcar Germania nu are o astfel de rețea de abatorizare bine pusă la punct. Ce să mai vorbim de alte state membre ale Uniunii Europene? De aceea, stimați colegi, orice decizie luată are nevoie de un timp de implementare. Trebuie să fie create perioade de tranziție pentru a facilita schimbările și, bineînțeles, este nevoie de fonduri europene care să fie folosite în această direcție. În același timp, distinși colegi, transportul către țările terțe trebuie să-l înțelegem ca fiind absolut necesar în viitor. Știu că este un subiect sensibil pentru mulți dintre dumneavoastră, dar trebuie să înțelegeți că aceste state terțe doresc doar animale vii, cu caracteristici biologice bine definite, care sunt crescute în unele regiuni ale Europei, iar fermierii în această parte a Europei depind de aceste exporturi de animale. Fără discuție însă, bunăstarea animalelor pe durata transportului nu este un element care să fie negociat. Ea trebuie să fie respectată și aplicată, indiferent de durata transportului, de distanțele parcurse și indiferent de destinația finală. Comisia Europeană trebuie să vină cu propuneri concrete care să surprindă în mod corect realitățile din teren, astfel încât toate părțile implicate să fie mulțumite. Iar la final, stimați colegi, tot ceea ce contează este judecata pe care o vom primi fiecare de la cetățeni și fermieri, a căror interese se presupune că ar trebui să le protejăm. Mulțumesc!
and we have to make sure we're protecting Vielen animals Dank, with Herr that in mind. Berichterstatter Buda. Und wir kommen zur weiteren Berichterstatterin, Frau Kollegin Kavalaisch. Bitte schön, Sie haben das Wort. Πάμε στην κυρία Καβαλάης, παρακαλώ. Caras e caros colegas, concluímos hoje com este debate longo processo iniciado há 18 meses. Ouvimos peritos, fomos ao terreno para conhecer diferentes realidades, fizemos estudos, debatemos exaustivamente entre nós. E bem, porque o bem-estar animal é uma bandeira desta instituição, presente em muitos documentos legislativos e não legislativos, e o transporte de animais vivos é, claramente, parte inseparável do bem-estar animal. Aqui chegados, gostaria de agradecer ao caro colega correlator, Daniel Buda, e aos caros colegas relatores pela franca e cordial colaboração e pela postura construtiva na procura de soluções que nos permitiram alcançar um tão alargado número de compromissos. Cada um de nós tem uma perspectiva sobre as melhores soluções para o transporte de animais e sobre a escolha dos melhores caminhos para a mudança de sistema. Mas há algo que nos une. É que nenhum de nós aceita a realidade de sofrimento dos animais durante o transporte que temos testemunhado com demasiada frequência. No mandato desta Comissão, tivemos a responsabilidade de investigar alegadas violações na aplicação do direito da União sobre a proteção de animais durante o transporte e de produzir um relatório com as nossas conclusões. Creio que fomos extremamente bem-sucedidos a este respeito, tendo o relatório sido aprovado em comissão com apenas uma abstenção. Ali identificamos desde logo os problemas e as limitações na atual aplicação do Regulamento 1 de 2005. Constatamos que há infrações que são frequentemente documentadas. O transporte de animais inaptos, a sobrelotação dos meios de transporte, os sistemas inadequados de dobramento, o transporte sob temperaturas extremas, a falta de planos de emergência, a utilização de meios inadequados aos animais transportados, entre outros. Um cenário a que se acrescentam as diferentes interpretações que os Estados-membros fazem e um sistema de controle e de sanções sem homogeneidade e que perde, por isso mesmo, eficiência e eficácia. Este é também um regulamento ultrapassado, com previsões pouco claras, onde faltam definições concretas, um regulamento desalinhado, aliás, em vários aspectos daquilo que a ciência hoje nos diz, um regulamento que apresenta falhas no estabelecer de previsões adequadas para algumas espécies, como as aves e os coelhos, e para outros nem sequer apresenta nada, como é o caso dos animais aquáticos. Um regulamento com regras inadequadas para animais de elevada vulnerabilidade, como os animais não desmamados e os animais em fim de vida produtiva e as fêmeas gestantes. Consideramos que estas conclusões que se nos exigiam uma ação mais determinada, pelo que a materializamos num documento de recomendações feitos à Comissão Europeia e aos Estados-membros e que nos encontramos a votar esta manhã. Os compromissos apresentados pelos relatores apresentam um caminho de inequívoca ambição, que marca uma verdadeira diferença na defesa do bem-estar dos animais durante o transporte. Um caminho mais do que necessário, mas que apresentamos como uma ambição que se desenvolve no respeito pelas diferenças e limitações geográficas, pelas diferenças no desenvolvimento de infraestruturas e pelas diferentes capacidades de resposta a mudanças súbitas por parte do mundo rural. E por isso consideramos que neste caminho ambicioso devemos equacionar também a dimensão social do que propomos. Como é que tudo isto afetará as pessoas que dependem destas atividades que decorrem em territórios já tão deprimidos como são muitas das nossas zonas rurais? Precisamos de ambição e precisamos de trazer mudanças, mas de uma forma socialmente consciente e que respeite a coesão do território. Por isso pedimos à Comissão Europeia que apresente o mais tardar em 2023 um plano de ação que identifique claramente as forças motrizes do transporte de animais e que proponha ações políticas concretas para reduzir a necessidade de transporte de animais vivos, promovendo a sua substituição por carne, carcaças e material genético e sem esquecer a necessidade de minimizar os impactos socioeconómicos de tal mudança. A revisão do Regulamento de Transporte Animal é uma necessidade e uma urgência. Já nem se discute. Temos de ter previsões
disposições mais claras sobre a formação obrigatória de todos os que estão envolvidos nos transportes. Temos de ter um sistema de controle que realmente funcione e seja dissuasivo. Temos de ter um quadro de sanções mais homogéneo, com reforço dos controlos retrospectivos e com base num quadro comum europeu mais forte. Outro ponto fundamental diz respeito à necessidade de melhorar várias disposições relativas ao transporte marítimo, que não está devidamente coberto pelo regulamento atual, mas realço aqui a importância deste meio de transporte para alguns países, que tenho a certeza que sabem, até mesmo no que respeita à sua coesão territorial interna. Pedimos um olhar mais atento e exigente para animais que nem sequer estão contemplados nas regras atuais e para os animais de categorias vulneráveis, como os animais em fim de carreira, pelo seu menor valor económico, que se encontram em situação de enorme vulnerabilidade. Falo também dos animais gestantes e falo ainda dos animais não desmamados. E para todos nós propomos emendas que marcam uma diferença substancial, não retórica, em relação ao quadro atual no que se refere à proteção dos direitos dos animais durante o seu transporte. Sublinho ainda relativamente aos tempos de viagem, algo que me parece muito importante, a limitação de 8 horas de transporte para os animais que se destinam ao abate, tendo em consideração as especificidades geográficas, nomeadamente das regiões ultraperiféricas, seria um passo muito importante na redução do número de transporte de animais. Uma medida que deverá ser acompanhada da melhoria nas condições estruturais, com a mobilização de apoios para melhorar a rede de matadouros móveis, locais e regionais. Sublinho ainda, relativamente aos tempos de viagem, que querer ir além do que propomos, é em alguns casos tecnicamente impossível e por isso irrealista em virtude dos constrangimentos geográficos e infraestruturais de diversas regiões e em outros casos corresponde mesmo à criação de barreiras internas dentro dos Estados-membros, impossibilitando o transporte de animais dentro desses mesmos países. Relembro ainda que não há regiões ultraperiféricas sem transporte marítimo. E este, no que respeita ao transporte de animais, está longe de poder ocorrer todo em 24 horas. Caros colegas e caros colegas, o trabalho desta comissão de inquérito é um trabalho de todos nós, que representa um contributo muito importante para a mudança de paradigma e que acredito fará uma diferença real na defesa do bem-estar animal durante o seu transporte e na transformação de mentalidades. Muito obrigada. Oikein paljon kiitos esittelijälle, kollega Karvaljaisille. Ja nyt kuulemme komission kannan tähän tärkeään mietintään. Komissaari Kyriakis, olkaa hyvä. Opinion. Madam President, honourable members. As many of you know, animal welfare is a priority for the EU's Farm to Fork strategy, reflecting the clear demand to improve the quality of life for animals. It is also an important part of my mandate, and it is a personal priority for myself. So I'm very pleased to have the chance to discuss the important topic of animal welfare during transport with you today. I welcome the extensive and investigative work done by the ANID Committee during its mandate. In particular, I want to thank the committee chair, Honourable Member Metz, for her energy and commitment to this work, and the co-rapporteurs, Honourable Members Carvalho and Buda, for their constructive and cooperative approach. And I will use some words that you said today. We have to find solutions. The committee's draft report and draft recommendations reflect all of this and show the excellent work of all the members of the ANID committee. I want to assure you that the findings will feed into our deliberations and form a very important part of the input into our work on revising the animal welfare legislation. As one of the ANID committee members put it, these recommendations will form part of the foundations upon which we, together with the Council and the Parliament,
will build a new legislative framework. Live animal transport is clearly an issue that we need to look at very closely and weigh all the arguments in favour for change. The calls for this are getting louder. We hear them clearly. But we need to do this in the right way, with a complete set of information needed for legislative revision and for replying to all your recommendations. We need to gather knowledge on key issues, such as the exports to non-EU countries, how to better protect vulnerable animals, how long journeys take, and the best conditions, including maximum temperatures in which animals should be transported. These are neither simple nor straightforward issues. In revising the legislation, we will have a perfect opportunity to better address them, and we must therefore get these answers right. Particularly relevant are the alternatives to the transport of unweaned calves and the transport of end-of-the-career cows. Alongside all of this, we are conducting extensive consultation activities, and I'm pleased to have the opportunity today to share an update with you on the results that we have so far on the ongoing public consultation on the revision of the EU animal welfare legislation. I have been informed that this has reached today a record of over 40,000 contributions. I think you would all agree with me, dear members, that this clearly shows how much animal welfare matters to our citizens. Honourable members, as the committee's report rightly points out, many problems with the current legislation are linked to implementation and enforcement. This is why our priority will be to make the rules easier to enforce. Our legislative proposal will take on board other important issues highlighted by the ANIT Committee. For example, the development and use of digital tools to facilitate enforcement. Let me be clear that we are not waiting for 2023 to tackle some of the points that you have highlighted. We are already working on measures to be adopted early this year to facilitate official checks on the transport of live animals by sea. And these include enhanced checks on travel contingency plans, inspection teams comprised of veterinarians and engineers, requirements for authorities to maintain records of weather forecasts, and a common EU database to record results of official controls on livestock vessels, which can then be shared by all member states. In addition, this year we will carry out audits on both livestock vessels and on the transport of unweaned calves by road. Rest assured that we remain fully committed to improving the current legislative framework. We need to stop the suffering of animals during transport and live up to both our moral responsibilities and the demands of our citizens. I want to make sure that the revision delivers better implementation, better enforcement, and higher welfare standards for animals during transport. And I consider, if I may say, that we are all here on the same side for this. Thank you. Kiitos komissiolle, komissaari Kyriakidiselle tästä erittäin rohkaisevasta puheenvuorosta. Sen uskallan sanoa, vaikka en ota kantaa tähän keskusteluun. Mutta nyt siirrymme ryhmien puheenvuoroihin ja aivan ensimmäiseksi puhuu EVP-ryhmän puolesta kollega Marlene Mortler. Olkaa hyvä. Go ahead, please.
Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! In den vergangenen Monaten wurden im Anit-Ausschuss zahlreiche Expertinnen und Experten angehört, viele Ideen diskutiert und Lösungen gesucht. Bei den Lösungen waren wir nicht immer einer Meinung. Wir waren uns aber einig, dass der Schutz von Tieren beim Transport nicht verhandelbar ist. Danke an Isabel, an Daniel, aber auch an Tilly an dieser Stelle. Alle am Transport beteiligten Akteure müssen dafür sorgen, dass sie die bestehenden Regeln korrekt und vollständig umsetzen. Die Verantwortung für das Wohlergehen der Tiere liegt daher bei jedem Einzelnen in der Kette. Excuse me, Mrs. Mortler, there is no English translation at the moment, I've been told. So let's sort this out. Just a minute. Yeah, we're looking for. Can you hear English now? Yeah, just a moment, please. Okay. She in German. Yeah. I've been told that if you start it, yes, and then we will test if your German will be interpreted into English. Let us test. Let me test. Can you hear me now? All in this plenary? Fine. Excuse me, colleague, it's complicated. You should speak in German, then we will see if the English interpretation is... Yeah. Yeah? Das könnte ein Hindernis sein, aber vielleicht hören Sie mich trotzdem. I can do that. Maybe you'll be able to hear me now. It works. Dankeschön, Frau Präsidentin, liebe Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In den vergangenen Monaten wurden im Anit-Ausschuss zahlreiche Expertinnen und Experten angehört, Ideen diskutiert und Lösungen gesucht. Bei den Lösungen waren wir häufig nicht einer Meinung. Wir waren uns aber einig, dass der Schutz von Tieren beim Transport nicht verhandelbar ist. Danke an Isabel, an Daniel, aber auch an Tilly. Alle am Transport beteiligten Akteure müssen dafür sorgen, dass sie die bestehenden Regeln korrekt und vollständig umsetzen. Die Verantwortung für das Wohlergehen der Tiere liegt daher bei jedem Einzelnen entlang der Kette. Die Landwirtinnen und Landwirte ziehen die Tiere auf und müssen die Transportfähigkeit und die Gesundheit der Tiere garantieren können. Für viele dieser Landwirtinnen und Landwirte sind Zucht, Aufzucht und Verkauf ihrer Tiere auch Lebensunterhalt. So wie bei uns auf dem Hof früher erst die Tiere, dann die Familie. Für die Mehrzahl der Familien und Betriebe in der ganzen EU ist das bis heute so. Sie verlassen sich auf die Transportunternehmen, die ihre Tiere wohlbehalten an ihr Ziel bringen sollen. Leider haben uns die Bilder und die Berichte in den Ausschusssitzungen häufig Grausames gezeigt. Die einen setzen Vorschriften oder übertreffen sogar gesetzliche Standards. Die anderen arbeiten als Billiganbieter auf Kosten der Tiere und nehmen Verletzungen und Versorgungslücken in Kauf. Ich sage deshalb Folgendes. Wir wollen zuallererst eine einheitliche, vollständige Umsetzung der bestehenden Regeln, die Einhaltung der Vorschriften zu Temperaturen und Ruhezeiten, die Priorisierung des Transports von genetischem Material und Schlachtkörpern so weit möglich und den besonderen Schutz von nicht abgesetzten Kälbern und hochträchtigen Tieren. Ich appelliere deshalb an die Kommission, dass sie unsere Empfehlungen ernst nimmt. Wir haben schon erste positive Nachrichten gehört, dass sie auf Basis unserer Vorschläge die bestehende Verordnung überarbeitet, damit Rechtssicherheit für den Transport und die Akteure besteht und damit der Tierschutz in Zukunft gesichert wird. Danke. Paljon kiitos kollega Mortler. Sitten SND-ryhmän nimissä puhuu nyt kollega Carmen Abram. Mulțumesc, doamna președinte. O comisie care a pornit ca o discuție despre lacunele unei legislații depășite a devenit în mod nefiresc o dezbatere aprinsă privind interdicția transportului de animale vii în Uniunea Europeană.
Faptul că s-a obținut un compromis echilibrat e un rezultat la care nu s-ar fi așteptat mulți în cele 18 luni de muncă. De atât a fost nevoie pentru a se ajunge la concluzia că fermierul nu e oaia neagră a Uniunii Europene și că între a nu face nimic în materie de bunăstare a animalelor și a interzice complet comerțul cu animale vii, există o mulțime de variante intermediare, eficiente și care să nu se încheie cu distrugerea unui întreg sector. Compromisul pe care îl aveți azi în față e exact ceea ce trebuie. Soluția de mijloc între status quo și anihilarea sectorului zootehnic. Dovezile sunt chiar în acest document. Măsuri ferme pentru creșterea bunăstării animalelor. Excuse me, colleague. It's a great speech, but could you speak a little more slowly? Okay. I'll try. Dovezile, deci, despre echilibrul acestui document sunt clare. Există în el măsuri ferme pentru creșterea bunăstării animalelor, sancțiuni dure pentru cei care încalcă legislația, reîntoarcerea la un sistem de audit în țările terțe care să ne asigure că animalele sunt tratate după standarde europene, o tranziție treptată către comerțul cu produse cu valoare adăugată, cu sprijinirea financiară a celor care vor să renunțe la transportul de animale vii. Lipsa acestui echilibru ar însemna să ne ducem spre extremă, iar măsurile extreme nu funcționează nici în politică, nici în viața obișnuită și nici în acest caz particular. Istoria recentă ne demonstrează asta. Au fost state care declarativ au oprit transportul de animale vii, doar ca să descoperim curând că s-a recurs la soluții, să le spunem creative, astfel încât, de fapt, comerțul să continue nestingerit prin mutarea efectivelor de animale în state intermediare, înainte de a fi exportate. Iar acest tertip a avut un cost uriaș în bunăstarea animalelor. În același timp, ideea limitării la 8 ore a transportului de animale vii, fără a se ține cont de dimensiunile și geografia fiecărui stat, ar însemna o încălcare a regulilor comerțului liber și a tratatelor europene. Documentul în sine e primul pas către revizuirea regulamentului european și ridicarea nivelului de bunăstare a animalelor în timpul transportului, fără distrugerea sectorului și dispariția milioane de locuri de muncă. Următorul pas e la dumneavoastră, prin votul pe care îl dați, și la Comisia Europeană, care sper să păstreze acest echilibru. Mulțumesc. The next step will be carried out by the European Commission. I very much hope that the Commission will be respecting that balance. Thank you. Yeah, I congratulate the interpreters, but I'm afraid our colleague spoke very fast. So please take into account that if you want to get the full message, then you need to speak more slowly. Thank you very much, colleague. This is now Mr. Kelleher on behalf of Renew. Ladies and gentlemen, first and foremost, may I say at the outset, I did very much welcome this process with regard to the ANIT committee and the engagement that we had with outside bodies, NGOs, science, research, and just a broader consultation within this Parliament itself. And throughout that debate, I had fundamental disagreements with many people on the committee, but at the same time, we all are collectively in here trying to address the same issue, and that's to ensure that animal welfare is brought to the highest priority in the European Union and also within Member States. Let us be under no illusions. There's been catastrophic failures by the European Union and Member States in the enforcement of Regulation 1/2005. We saw that recently with the ship the Elbek and the Karim Allah, for example, in the Mediterranean. So from that perspective, we do need to ensure that regardless of where these consultations and this report takes us, in the meantime, we have to ensure that Regulation 1/2005 is enforced, is vindicated, and that the integrity of animal transport and the welfare of animals in transport is vindicated too, Commissioner. So from that perspective, while we continue our consultations, while you continue your deliberations with regard to new regulations, we have to ensure that animal welfare is kept to the highest priority on everybody's agenda. So from my perspective, and I say this honestly in this European Parliament, this Parliament should represent everybody. We shouldn't be exclusively in favour of animal rights and against farmers, or against farmers, or for farmers and against animal rights. We fundamentally have the capacity in this particular chamber and the Commission and the Council to ensure that they can both work in tandem. I am very much in favour of ensuring the highest welfare standards of animals from birth right through to the fork. But at the same time, we can't make theme parks or adventure parks out of our rural communities. So I honestly believe that if we work collectively, intelligently, base our decisions
sincere, that take into account animal welfare in transport and also sustaining agriculture, rural communities and farming communities. Thank you very much. Paljon kiitos kollega Kelleher. Ja nyt annan vihreiden ja Euroopan vapaa-allianssiryhmän nimissä puhuvalle kollega Thomas Weitzille puheenvuoron. Kollega Weitz. Thank you, President. Thank you, Commissioner, for your introductory words. The report has shown overwhelming evidence that currently in Europe we're having systematic non-compliance of the regulation in most of the countries. We have a lack of controls, we have a lack of infringements, we have a lack of data exchange, we have enforcement of 2005, also, sorry to say, by the Commission up to now. There's not a single infringement procedure that has been taken against the Member States, even though there is overwhelming evidence and scandals what is happening on our roads and especially on sea. The regulation is outdated, it's unclear in many parts, and especially the transports on ships are a black hole of lawlessness. Well, on the report, the evidence was so overwhelming that we all found conclusions that we were all able to support. But now when it comes to the recommendations, look, it's about more than 1.5 million animals transported across the European Union. I know that's a good business for some, and it's also exported to third countries. It's a good business for some. But it's a business model where we are importing millions of tons of fodder, of soy, of palm oil from abroad, stuffing it into animals in the European Union, which we are then exporting to half of the world. And that agriculture model has led to the decrease of farmers in Europe. It is putting us small and medium-sized farmers out of business. It is resulting into farmers closing their businesses. We small and medium farmers stand for a different model, for local production, for high animal welfare, for a production that is based on what our land can feed, and for local procurement and local slaughterhouses. And for this, 8 hours of transport would be far enough. And I call on EPP colleagues to consider that this is still the majority of farmers in the European Union. It's not the big industrial complex, it's the small and medium-scale farmers. And to the Liberals, colleague Callagher, I don't know, this video that you posted a few days ago, was it a paid advertisement for one specific calf exporting company? Or was it a lobby meeting that you have registered? I hope so, because it's the transporters that have a problem. It's not the farmers, and we should make sure that unweaned calves below 5 weeks are not transported in the European Union because they're just not fit for transports. That's what experts say. Join the coalition of the ones that care. Kiitos kollega Weitz. Ja sitten ID-ryhmän puhuja, edustaja Rosanna Conte. And from the ID, Rosanna Conte. Grazie Presidente, Commissario. Thank you, President. Commissioner, dopo un anno e mezzo di negoziati siamo alla resa dei conti. We're now at the moment of reckoning. Non ho mai nascosto le mie perplessità verso questa commissione d'inchiesta, perché sin dall'inizio si è affrontato il benessere animale con un approccio ideologico, teso a demonizzare un settore produttivo e all'avanguardia, piuttosto che a tutelare davvero il benessere animale. In Europa abbiamo tra i più alti standard di benessere animale al mondo, e sono racchiusi proprio nel regolamento 1/2005. Un regolamento che non deve essere stravolto ma implementato correttamente e rispettato con rigore da tutti gli Stati membri, così da ridurre violazioni ed infrazioni. Per questo abbiamo chiesto controlli severi e puntuali, soprattutto alla partenza, e magari resi più rapidi grazie anche a un sistema di raccolta dati centralizzato e facilmente consultabile dalle autorità, al fine di monitorare, ridurre i ritardi e snellire la burocrazia. Come gruppo abbiamo proposto anche di prevedere dei fondi specifici per ammodernare i veicoli in termini di struttura, tecnologia e sicurezza, così da garantire migliori condizioni di trasporto, dai sistemi di ventilazione a quelli di carico e scarico. Perché è inutile auspicare miglioramenti se non diamo al settore gli strumenti adeguati per metterli in pratica. E non è certo vietando i viaggi o limitandone la durata che si risolve il problema. E non si risolve nemmeno chiedendo di sostituire il trasporto di animali vivi con il trasporto di carne, carcasse o materiale genetico.
perché non è possibile. I mercati sono diversi, così come sono diverse anche le competenze e le figure impiegate. Va bene ridurre il trasporto laddove è possibile, in particolare quando si ha a che fare con paesi terzi che non rispettano i nostri stessi standard. Ma non va bene parlare di sostituzione del trasporto vivo e volerla addirittura finanziare con la PAC, sottraendo fondi ai nostri agricoltori. Così come non è giusto sostenere unicamente la dieta vegetale abbandonando carne, latte e uova che fanno parte della nostra cultura culinaria della dieta mediterranea. Una nota di merito va alla richiesta di maggiore impegno verso la tutela delle specie non adeguatamente coperte dal regolamento, tra cui i cani e i gatti. Tutti auspichiamo che il regolamento venga integrato con disposizioni che garantiscano il benessere dei nostri amici a quattro zampe trasportati a fini commerciali. Positiva anche l'attenzione verso animali più vulnerabili come i moffettati, le femmine gravide e gli animali a fine carriera. Per loro è necessario potersi affidare a valutazioni scientifiche e legare l'autorizzazione del trasporto al parere veterinario, al fine di ridurre lo stress e proteggerli adeguatamente. Come sempre serve equilibrio e alcune di queste raccomandazioni vacillano e non ci soddisfano pienamente. Avevamo un'importante opportunità, quella di contribuire con proposte concrete e di buon senso a porre le basi per la prossima legislazione sul benessere animale. Occasione mancata, peccato. Paljon kiitos kollega Conte ja nyt annan ECR-ryhmän puhujalle puheenvuoron kollega Jadwiga Wisniewska. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Unia posiada jedne z najwyższych standardów na świecie, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Mamy regulacje, niestety brakuje ich skutecznego wdrażania i egzekwowania. Dlatego więc problemów jest bardzo wiele. Jeśli chodzi o transport zwierząt, to chciałabym zwrócić uwagę na przewożenie zwierząt niezdolnych do transportu, bo do takich sytuacji również dochodzi na przeładowane ciężarówki, na brak przestrzeni nad głową zwierząt, brak wody, jedzenia, odpowiedniej wentylacji, na bicie kijami i prętami elektrycznymi zwierząt, na wielogodzinne cierpienia i stres. Miliony zwierząt codziennie odbywają swoją ostatnią podróż w absolutnie koszmarnych warunkach. Można temu zaradzić. Dlatego uważam, że po pierwsze należy stworzyć jasną definicję zdolności zwierząt do transportu, zwiększyć kontrolę w obszarze istniejących przepisów, stosować systemy geolokalizacji transportu, tak żeby można było faktycznie określić czas trwania podróży, zadbać o odpowiednie systemy pojące, zadbać o to, by komory wnętrza samochodów do przewozu zwierząt były dostosowane do tych zwierząt, żeby były kamery w tych samochodach, żeby mierzony był poziom amoniaku, dostęp powietrza, dostęp do wody, a więc te czujniki temperatury również są konieczne. Rzeczywiście możemy zrobić wiele. Jeśli chcemy realnie stosować strategię od pola do stołu, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ubój zwierząt był jak najbliżej ich hodowli. Wtedy nie będziemy zanieczyszczać powietrza niepotrzebnymi emisjami, skrócimy łańcuchy i tym samym zniwelujemy niepotrzebne cierpienie zwierząt, a i jakość mięsa ze zwierząt niezestresowanych, jak wszyscy wiemy, jest o wiele lepsza i większa. Dziękuję bardzo. Paljon kiitos kollega Wisniewska. Ja sitten siirrämme puheenvuoron Brysseliin ja siellä meillä on vuorossa vasemmistoryhmän edustaja kollega Anja Hazekamp. Go ahead, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Ieder jaar worden zo'n 1,5 miljard dieren over lange afstanden levend vervoerd door Europa of naar landen verder buiten. En dat zijn gemiddeld 4 miljoen dieren per dag. En terwijl ik deze zin uitspreek, worden 1000 dieren in vrachtwagens geladen om aan hun dagenlange en barre reis te beginnen. Na 1,5 jaar onderzoek komt de onderzoekscommissie diertransporten met een duidelijk en vernietigend oordeel. De regels die dieren moeten beschermen tijdens transport worden systematisch overtreden, waardoor dieren te maken hebben met een
gewelddadige behandeling, met extreme hitte of kou, te weinig water, voedsel of rust. De landen lappen de regels aan hun laars en niemand treedt hier tegenop. De lidstaten niet, de commissie niet. Kortom, Europa voldoet niet aan haar plicht om voor dieren te zorgen tijdens het hele transport, van punt van vertrek tot aan de plaats van bestemming. En dat is een grote schande. We hebben daarom zo snel mogelijk een herziening nodig van de richtlijn diertransport. Een herziening die gelukkig al door de commissie is toegezegd. En liever vandaag dan morgen, want tot die tijd sturen we iedere dag dieren met horrortransporten de weg en de zee op. Helaas doen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie geen recht aan de harde conclusies van het onderzoeksrapport. Aan de kleine verbeteringen hebben dieren in de praktijk helemaal niet. We hebben een systeemverandering nodig. We moeten grote stappen zetten en de wetgeving grondig herzien. En zelfs dan is er nog een kans dat het Europees Parlement vandaag stemt om de aanbevelingen nog verder af te zwakken. Aanbevelingen die zelfs zwakker zijn dan de huidige wetgeving. Commissaris, kunt u beloven dat u zich zult inzetten voor soortspecifieke wetgeving, voor kortere transporttijden, voor verlaging van de maximale temperatuur en voor strenge regels om kwetsbare dieren zoals zwangere en heel jonge dieren te beschermen. En collega's, u kunt vandaag het verschil maken. Met veel lef en een paar drukken op de stemknop kunt u duidelijk maken dat er een einde moet komen aan lange afstand diertransport. Kunt u duidelijk maken dat er een einde moet komen aan het exporteren van dieren. En kunt u duidelijk maken dat er een einde moet komen aan het vervoeren van dieren over zee. Dank u wel. Paljon kiitos kollega Hasekamp. Ja sitten sitoutumattomien nimissä nyt puhuu edustaja Miroslav Radachowski. It's your turn. Go ahead, please. Vážení kolegovia, možno viac ako ktokoľvek z tu prítomných mám praktické skúsenosti zo života zvierat, z chovu zvierat. Ešte donedávna som bol chovateľom koní, oviec, psov, žil som v prírode. A to všetko popri práci sudcu. Zviera je živá bytosť. Zviera cíti bolesť. Zviera vie sa smútiť. Zviera vie sa radovať. Zviera cíti hlad. Zviera cíti smäd. Je to živá bytosť. Zviera cíti v transporte, kde pôjde, ako pôjde, prečo pôjde. Preto podporím akúkoľvek smernicu, akékoľvek nariadenie, akékoľvek vyšetrovaciu komisiu, ktorá sa bude zaoberať dôstojnosťou transportu zvierat. Je to moja srdcová záležitosť. Príroda a zvieratá, vyrastol som, žil som v tom. Kto chce uprednostniť biznis s mäsom, biznis so zvieratmi, pred dôstojným transportom nemá rád zvieratá. Ak to nemá rád zvieratá, nemá rád ľudí. Ak to nemá rád ľudí a chce si zo zvierat robiť biznes, tak ho posadme do toho transportu aj s tými zvieratmi. Nech cestuje z Holandska, niekde do Turecka alebo Libanonu a nech si to skúsi. Jednoducho je potrebné viac trestnej zodpovednosti za takéto správanie voči zvieratám. Lebo už konečne tu musí spraviť niekto poriadok, veď to predsa nie je možné. Niekto ničí prírodu, niekto ničí zvieratá, už končí. Niekto ničí zvieratá len kvôli biznisu. Ďakujem, to je všetko. There are those damaging the environment and animals just because they can make money off of it, and that simply can't stand. Thank you. Thank you very much, colleague Radachowski. Perhaps you earned your 44 extra seconds because he gave a masterful example of speaking slowly and clearly so everybody can get it interpreted in their language. So thank you very much. No niin, sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin. Meillä on nyt Now we will continue with the individual speakers. Herbert Dorfmann is the next speaker. Go ahead, please. Danke, Frau Vorsitzende, dear Commissioner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Thank you very much, Madam Chair. Wenn Tiere transportiert werden und müssen, und das müssen sie manchmal halt eben, dann haben sie das Recht darauf, auch ordentlich then it is their right
to be dazu denke ich, hat die Europäische Union haben wir eigentlich eine fortschrittliche Gesetzgebung und viele Bilder, die wir leider immer wieder zu schlechten Transporten auch in der Presse sehen, würde es nicht geben, wenn die nationalen und lokalen Behörden ganz einfach ihren Job machen würden und Tiertransporte besser kontrollieren würden. Tiertransporte gehören kontrolliert, es braucht eine einheitliche Vorgangsweise in Europa. Schlechte Dumpingtransporte gehören aufgedeckt, gestoppt und auch sanktioniert. Und wir können nicht zulassen, dass seriöse Transporteure, und die sind immer noch die große Mehrheit, immer mehr unter Druck geraten, weil andere billiger und schlecht arbeiten. Das wurde auch im Ausschuss von vielen sehr deutlich gesagt. Und dieser gute Transport ist im Übrigen auch im Interesse der Bauern. Der schlechte Transport wird ja manchmal den Bauern sozusagen angelastet, obwohl die ja eigentlich wenig damit zu tun haben. Ich glaube, wir haben in diesem Ausschuss gut gearbeitet. Ich möchte dafür der Vorsitzenden des Sanitausschusses herzlich danken und auch dem Berichterstatter. Wir haben einen Kompromiss gefunden, der, wenn er umgesetzt wird, Transporte verbessern wird, aber weiterhin möglich machen wird und auch die Notwendigkeiten der Tierzüchter und der Transporteure berücksichtigt. Wir haben Situationen in Europa, wo Transporte halt auch länger sind. Am Rande der Europäischen Union, auf Inseln, wo Transporte auch auf Schiffen stattfinden müssen. Und natürlich muss man es versuchen, vor allem den Transport von Schlachtvieh zu verhindern, indem Schlachtungen so ortsnah wie möglich stattfinden. Aber da müssen wir halt auch ein bisschen ehrlich sein. Immer ist das nicht möglich und wir haben manche Schlachthöfe auch durch überzogene Regelungen zerstört und wir müssen hier eine neue Infrastruktur auch wieder aufbauen. Wir haben einen guten Kompromiss gefunden. Ich werde diesen Kompromiss unterstützen. Ich werde alles unterstützen, was den ursprünglichen Kompromiss wiederherstellt, und ich werde nichts unterstützen, was diesen Kompromiss in Frage stellt. Paljon kiitos kollega Dorfman. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Clara Aguileralle. Clara Aguilera is the next speaker. Gracias, señora presidenta, comisaria. Quiero trasladar el agradecimiento a los dos ponentes, al señor Buda y a mi colega Isabel Carvallal. Creo que han hecho un trabajo impresionante, muy difícil durante estos 18 meses. Y yo quiero apoyar el acuerdo de los ponentes. Y para apoyar el acuerdo de los ponentes hay que votar las dos enmiendas que se han presentado por ambos. Lo digo para completar ese acuerdo, que es un acuerdo equilibrado. La ganadería es imprescindible para el desarrollo económico de muchas zonas y comarcas rurales en la Unión Europea. Y el transporte de animales vivos es una actividad necesaria para el sector ganadero. Hay que trasladar los animales al matadero, hay que trasladar, esos traslados se deben en buena medida por la propia organización de este sector, que está adaptado a las preferencias y hábitos del consumo cárnico en los distintos Estados miembros. También la importancia del traslado de lo que es la mejora genética es un elemento muy importante que hay que destacar. Por tanto, es importante que apliquemos la normativa actual, que no se está aplicando, y eso es un gran error y un fallo del sistema, y hay que mejorarla. Hay un anuncio de la Comisión Europea interesante: mejorar el transporte marítimo. Hay que mejorarlo, pero no prohibirlo. En absoluto. Creo que es necesario e imprescindible. No cuestiono el bienestar animal. Estoy a favor de la mejora del bienestar animal. Pero también quiero que el ganadero pueda tener unas condiciones óptimas para que su explotación sea competitiva. Y por eso pido que las nuevas normas, comisaria, tengan una base científica y no ideológica, y se adapten adecuadamente a lo que cada especie necesita. Por eso la información previa científica para la adaptación o el cambio en la normativa es imprescindible, y es lo que le quiero pedir a la Comisión. Y no olvidemos votar las dos enmiendas para completar el gran acuerdo político de esta Cámara. Muchas gracias. Paljon kiitos kollega Aguilera. Ja sitten seuraavaksi edustaja kollega Asger Christensen. Olkaa hyvä. Asger Christensen. Tak, formand. Tak til kommissæren.
Dyr skal altid have det godt. Uanset om det er hjemme i min stald eller det er under transport. Animals should be treated well, whether housed in a barn, at home or being transported. It is important to farmers and to citizens throughout Europe. We've heard that time and again in our committee of inquiry. Today we are taking a huge step forward for the protection of animal welfare. We need to revise outdated rules from 2005. We have tabled a text to bring about improvements in transport conditions. It is decisive for me that we ensure better implementation and enforcement of existing rules. In the past, we have seen huge shortcomings in this regard. We need a clear division of responsibility between farmers, transporters and traders. We need to look at the future in the transport sector. We need to be able to measure CO2 values, temperature. We need greater use of modern technology in vehicles so that we can measure and collect data on conditions on board. We've heard from representatives from Denmark, and now we have a proposal from the left side of the House to restrict journey times to 8 hours. But that would make life very difficult for very many SMEs around Europe. It wouldn't lead to jobs being lost in Copenhagen, Paris or Berlin, but in rural areas throughout Europe. We want animals to be transported carefully, safely, and we know it is possible. There are many examples of good practice, and that is where we need to focus our attention, improving conditions. It is important that all countries properly implement the prevailing rules. That is important. We need to ensure proper implementation of current legislation so that life will be better for animals in future. Thank you. Kiitos kollega Christensen ja sitten edustaja Tilimets, ANIT-valiokunnan kanssapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. From the ANIT committee. Dear President, dear Commissioner, dear colleagues, it has been a great honor for me to chair the first committee here dedicated exclusively to animal welfare. And I would like to thank all members, advisors, experts for their hard work. And I call upon all members to vote for the most ambitious recommendations possible. Here, time is a crucial concept. How much time will animals have to spend on trucks, on ships, on planes in the future, knowing that every extra hour leads to more suffering? Time is also an important issue when it comes to the date of the revision of the rules, because there is no time to waste. It is because of the pressure of concerned citizens that we had this committee, and they want to see a change now, or at least as soon as possible. If the revision is delayed, it will be nearly impossible to complete it until May 2024, before the elections. And this will be a big disappointment for all those citizens. And it's the members of this term who are unequally the most qualified to work on this revision, having spent so much time analysing the issues of animal transport. So will the Commission consider this important time issue and advance the date of the proposal to the first half of 2023 so that we can deliver a revision before the end of this mandate? Time is running for millions of animals. Thank you. Paljon kiitos kollega Metz.
Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Annika Brunalle. Annika Bruna is up next. Go ahead, please. Madame la Présidente, merci. President. Les maltraitances documentées par les associations de défense des animaux et relayées par les médias ou lors médias par les médias, j'ai des problèmes de lunettes, pardonnez-moi, les naufrages effroyables des cargos poubelles ont ému nos concitoyens à travers all these. Je suis désolée. I do apologize, says the speaker. I'm struggling with my glasses. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Can we help you? Can I repeat? Yes. I'm sorry. I am trying to make like that. Alors, les maltraitances documentées par les associations de défense des animaux et relayées par les médias, les naufrages effroyables de cargos poubelles ou les odyssées à travers toutes les mers ont ému nos concitoyens. Ils ont les yeux rivés sur nous, car cette commission d'enquête est une occasion unique d'améliorer le sort des animaux transportés. Tous les groupes politiques plus ou moins reconnaissent aujourd'hui que les conditions de transport terrestre et maritime non seulement ne respectent pas le règlement de 2005, mais qu'elles sont insuffisantes. Les animaux souffrent de températures extrêmes, de manque de nourriture, d'espace et d'hygiène, d'actes brutaux lors des chargements ou des déchargements. Pire encore, dans le cas des exportations vers les pays tiers, notamment au Moyen-Orient, ou en Afrique du Nord. En effet, arriver dans ces pays, c'est le pire qui les attend. Certains ont les yeux crevés ou les tendons coupés et ils sont soumis à un mode d'abattage cruel par égorgement sans étourdissement. Nous ne pouvons prétendre à améliorer le sort des animaux tout en laissant perdurer de telles atrocités. Ce sera donc le grand mérite de la commission ANIT d'avoir préconisé des mesures nombreuses et détaillées pour améliorer la situation des animaux transportés. Mais elle doit être suivie de mesures fortes et concrètes. Le problème doit aussi être traité à la source. Le transport de longue distance au sein de l'Union européenne et les exportations vers les pays tiers ont pour origine le développement de l'élevage intensif. Pourtant, des alternatives existent, comme le transport de viande ou de carcasses ou de matériel génétique avéré moins onéreux. L'Union doit promouvoir ces alternatives en aidant financièrement les différents acteurs pour qu'ils puissent disposer des équipements nécessaires. Je voterai donc en faveur de ces recommandations. Mais elles ne vont pas assez loin. Aussi, j'exhorte la Commission européenne à engager une véritable transition vers le transport de viande plutôt que d'animaux vivants. Merci. Transport of meat rather than live animals. Thank you, and I do apologize for the beginning. Merci beaucoup, madame. Vous avez réussi de parler quand même. No niin, sitten annan puheenvuoron коллега Ангел Джамбарски. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, поздравления! Отново напипахте истински важните въпроси. Цяла Европа се тресе от кризи, цените на газа, на тока, на всички стоки се вдигат нагоре заради лобистката антипазарна зелена сделка, провеждана и тук. Хората се чуват как да запазят своите работни места и Европейския парламент ударно и горещо защитава и се бори за правата на животните при превоз. Сигурен съм, че вашите избиратели ще бъдат вдъхновени от важността на този дебат и неговата стойност за европейските данъкоплатци. Сигурен съм също така обаче, че няма да бъдат удовлетворени производителите, няма да бъдат удовлетворени превозвачите, които още веднъж ще трябва да платят някакво поредно законодателно безумие лобистко прокарано тук, което е антипазарно и което е нова регулация и които ги кара отново да харчат повече и повече пари. Всяка разказвате играта на превозвачите с празните екологични курсове, тонната екологично се горят, да разхождате камионите нагоре-надолу, сега ще ги карате да си преправят машините. Това важи за превозвачи, това важи за производители. To change the design of their vehicles. The same goes for transporters and other participants in the chain. You are again going to smother competition and the market as if we had no other issues to tackle. What matters to you is to rally behind the cause of animals' rights. By the way, these animals are meant for slaughter. They're transported to slaughterhouses for the sake of meat production.
Congratulations again, colleagues. This is a great day for European democracy and the European Parliament. You shouldn't be surprised when we're called a Mickey Mouse Parliament. I wish you all the best. Kiitos, kollega Dzhambazki. Sitten vasemmistoryhmästä kollega Manuel Bompard. From the left, Manuel Bompard. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Nous transportons plus d'1,5 milliard d'animaux par an. Des millions d'entre eux traversent les frontières de l'Union européenne après des jours et des jours entassés, en mer ou sur la route, à souffrir de la chaleur ou du froid, du manque de repos, d'eau ou de nourriture. Tout ça pour arriver dans des pays où l'Union ne peut même pas contrôler la façon dont ils seront traités. D'autres sont trimballés d'un État membre à l'autre, parfois juste après avoir été arrachés à leur mère à cause de cette spécialisation absurde des territoires qui fait naître un animal dans un pays pour être élevé dans un deuxième et abattu dans un troisième. Eux aussi souffrent du stress, des températures, voire de maltraitance. Les travaux de notre commission d'enquête l'ont largement démontré. Mes chers collègues, si nous ne sommes pas capables d'exporter les animaux sans souffrance, alors il faut arrêter. Si nous ne sommes pas capables de transporter les animaux non sevrés en respectant leurs besoins, alors il faut arrêter. Nous pouvons faire autrement. Développer les chaînes du froid, limiter les temps de transport et surtout repenser notre système d'élevage en diminuant notre consommation de produits animaux. Les associations, les citoyens européens nous alertent depuis des années et demandent qu'on agisse pour les animaux. Chers collègues, je vous adjure de ne pas manquer cette occasion unique de faire un grand acte de civilisation et de progrès en avançant vers la fin de la maltraitance animale. Ne nous y trompons pas, la violence constante que nous exerçons à l'encontre du reste du vivant est le corollaire de l'incroyable violence qui règne dans nos sociétés. Affirmons-le haut et fort, le progrès de la condition humaine est indissociable du progrès de la condition animale. Il nous faut avancer résolument vers une société de l'harmonie entre les êtres humains et avec l'ensemble du vivant. Merci. Paljon kiitos kollega Bompard ja sitten seuraavaksi kollega Zoido Alvarez. Zoido Alvarez is next. Gracias, presidenta, comisaria. Los ganaderos europeos están sufriendo un hostigamiento sin precedentes. Activistas radicales y políticos extremistas están tratando de acabar con el sector cárnico con todo tipo de acusaciones. Algunos han comenzado ya una campaña de demonización total de la carne por su impacto medioambiental, tratándola de sustancia ultracontaminante. Otros están asociando automáticamente el consumo de productos cárnicos al cáncer, como si de tabaco se tratase, y hay quienes pretenden criminalizarles como maltratadores de animales, como torturadores y asesinos, he llegado a oír, para echar el cierre a sus explotaciones. En España, hasta un ministro del propio gobierno ha llegado a afirmar que la carne que producen es de mala calidad y de animales maltratados, e inexplicablemente sigue sin dimitir ni ha sido cesado. Pero este hostigamiento ha llegado también al Parlamento Europeo, y la izquierda trata ahora de imponerle nuevas restricciones. Restricciones que no están basadas en criterios científicos, sino en pura ideología o incluso en un vacío sentimentalismo. De aprobarse muchas de ellas, como la limitación de las horas de viaje o las temperaturas máximas, la viabilidad del sector en España correría un serio peligro. Pero frente a acusaciones infundadas, en el Partido Popular sabemos que nadie se preocupa más del bienestar de los animales que los propios ganaderos, que se desviven día y noche por ello desde hace muchas generaciones. En el Partido Popular nos sentimos tremendamente orgullosos de un sector que cumple a rajatabla los mayores estándares de calidad y toda la normativa comunitaria, que es fundamental para dinamizar y generar el empleo en las zonas rurales, y que es el líder exportador en toda Europa y referencia a nivel mundial. Y por eso hoy, como siempre, seguiremos defendiendo. Por eso hoy el Partido Popular votará a favor de los ganaderos españoles y de los ganaderos europeos. Muchas gracias. Kiitos kollega Zoido Alvarez. Ja nyt sitten puheenvuoro Brysseliin. Kollega Jytte Guteland. Olkaa hyvä, varsågod. Guteland is up next. Go ahead.
så ska medlemsstaterna vid utformningen av unionens politik fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser. Jag har följt arbetet med djurtransporter under det senaste året. Och jag måste säga att det har varit en ren hemsk upplevelse att se hur djur lider idag på våra vägar och också till havs. Hur de upplever allt från värmeslag till att stå i sin egen avföring eller brutna ben eller smådjur som inte har möjligheten att dia. Därför har jag i mitt arbete i parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter arbetat med ett antal grundprinciper för bättre djurvälfärd. För det första har jag tillsammans med kollegor föreslagit en maximal tidsgräns på 8 timmar för transport av tamdjur. Sjötransporter av djur föreslår vi en tidsgräns på 24 timmar. Jag tror att de flesta medborgare tror att det redan är på det här sättet. Det är verkligen ett minimum. För det andra bör vi införa ett striktare regelverk för transporter av dräktiga djur. Dessa djur har särskilda behov och är särskilt sårbara. Om dräktiga djur transporteras så kan ju det orsaka missfall eller för tidig förlossning. För det tredje bör transport av diande djur under 35 dagar förbjudas. Experter har klargjort att diande djur är inte lämpliga för transport eftersom det orsakar självklart stress hos djuren, men också att de är för unga för att kunna tillgodogöra sig födan i lastbilarna. En maximal tidsgräns på 4 timmar bör införas för transport av djur i livets slutskede. För det fjärde bör transporter till tredje länder endast tillåtas till länder som är upptagna på grön lista över länder som implementerar EU:s djurskyddslagstiftning. Jag vill uppmana kommissionen och det bestämdaste att noga granska Europaparlamentets rekommendationer i sin kommande revidering av förordningen av djurtransporter. Situationen på vägarna och till sjöss i unionen är inte värdig. Det är en skandal, inget mindre. Därför vill jag uppmana kommissionen att skyndsamt föreslå en uppstramning av regelverket, men även införa verktyg för bättre kontroll, implementering av EU:s regler i medlemsländerna. Paljon kiitos kollega Gyteland. Ja sitten edustaja kollega Martin Hojsik, olkaa hyvä. Martin Hojsik is up next. Go ahead, please. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka, vážení kolegyne, vážení kolegovia. Ľudskosť. Ľudskosť je aj o našom vzťahu ku zvieratám, cítiacim bytostiam. Utrpenie. Utrpenie a bolesť cítia ľudia aj zvieratá. O to strašnejšie a horšie je zbytočné utrpenie a zbytočná bolesť. A presne to sa deje pri dlhých transportoch zvierat. Deje sa to zbytočne a deje sa to pre našu chamtivosť. Pretože väčšine utrpenia pri transportoch vieme zabrániť. Prevážať hovädzí dobytok nákladným autom zo Slovenska do Kazachstanu 2 týždne na ceste. Viete si to predstaviť bez